So for you students, it is a very important topic because I'm sure you would have all encountered online gaming. So how many of you have played online games? I'm sure all of them, right? So you have to pay attention, and this is going to be really helpful. So we will discuss on strategies to safeguard ourselves from illegal platforms. So I'm sure by now you won't be able to distinguish between a legal and an illegal online game, right? So this seminar is particularly very helpful for that. And with honor, I take honor of welcoming our panelists here. So the seminar is jointly organized by the NGO Prahar and Madras Digital Cinema Academy. We have Mr. Abhay Mishra, the President and National Convener for Prahar. And we have Dr. V. Jayaprakash, who is the MD of Madras Digital Cinema Academy, here with us. So I thank Mr. Prahar and Dr. Jayaprakash for their vision and bringing us all together for this event. So now I call upon Dr. V. Jayaprakash to deliver the welcome address. Good morning to everyone. I'm so happy to be in the dais to address you all. First, I should thank Sunanda Bharati for honoring me and calling me to give a welcome speech. Today is a very important day. We were expecting a lot of people to come, and they are on the way because of this rain. It's a rainy day, so we'll start now, and the seminar will take its speed. I would like to welcome all the dignitaries, the speakers, panelists, and the moderator, the MC, and the organizers, and the volunteers, and the guests who are going to be here. And the very important is our students of Don Bosco College. And we all assembled here for a very important topic. Decoding Invisible Hand, Strategies to Safeguard National Security and Role of Illegal Digital Platforms. This is a very important issue for our country to speak and take an awareness on this, and we should be safe in the hands of cyber. So there are experts here to talk on this. So I must thank Mr. Abhay Raj of Prahar to initiate this idea. When he came to Chennai from Delhi, he said this idea, I was very happy to be associated on this. Madras Digital Cinema Academy is a film institute which started in 2013, and we are 11 years old. I have been training students in the media. We have given more than 200 students to this industry, film industry. And this topic is very relevant today. So I said, I will join hands with you. And today it is happening now. And we have a very big coverage, press coverage today. So the session, I am also interested to hear all the experts, the intellectual speech that they are going to give. So I welcome all the people, and all the way many dignitaries have come, guests have come. And most of them are very closely associated with me, friends. And I welcome Dr. Gubendran sir. He is here from Trichy Bharadasan University. He has done his PhD in JNU. He's a proud person whom I am associated to, because every student will have the idea to be a student and do research in JNU in Delhi. So I'm happy to introduce him. He's here. And we have Mr. Balu Swaminathan. He is a cyber security person.
And we have Mr. Daniel from the UN cell. He will deliver a very good thing, what is a participation in this. And we have Arun Gaurav Ram from Bharat University, Media Department. And we have many other people, or slowly they are going to come and join with us. And I'm happy to welcome all of you here. There are many press people also, students. And I take this opportunity and taken much time. Sorry, Mr. Abhiraj. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Jayaprakash, for the welcome address. So now I will call upon Mr. Abhay Mishra, the president of Prahar, to deliver an insightful presentation on the study conducted regarding the invisible hand with top-notch security experts. So, Prahar is an NGO which is dedicated to helping the citizens who are facing helplessness because of various issues. They have been very active in calling the government to take actions for all the helpless communities of India. They are based out of Delhi, but their social impact is felt throughout India. So I request you to come on stage, sir. Distinguished panelists, ladies and gentlemen, and the students. Today's topic is very, very interesting, very, very knowledgeable from, from the point of view of students, citizens, security personnels, and all those who love their country. Gaming sounds to be a very, very ordinary thing when we hear it. You will be surprised and shocked to know what this gaming or the digital platforms can do. What wrong, what harm these digital platforms and digital, cyber world can do to our country, to our nation. You'll be shocked to know about it. So I will be very glad to share with you a study that we conducted in Delhi amongst various highly senior security, cyber security experts and other experts. So I'll take you through that study and the findings of that study, and you'll find it very interesting and very amazing. Particularly, I want to tell the students that it is a very informative session for you, because you are the ones who would probably be the most affected lot, out of this entire chaos. So we are calling this study as Decoding the Invisible Hand. So invisible hand means there is certainly a hand which is invisible. Through this study, we have tried to understand various novel ways of intrusion. It is a very extensive study. It is a 100-page study. If I take you through every slide, it will be very difficult to cover it in a given time. So I'll quickly run you through. Any of you recall these incidents?
today's seminar. Thank Quoted that. This you for that insight. at any app which is quoted data. This is the statistics. This is the mathematics. Distinguished panelist. Thank you, Mr. Jayaprakash, for the welcome address. So now I will call upon Mr. Abhay Mishra, the Distinguished panelist, ladies and gentlemen, and the students. Today's topic is very, very interesting, very, very knowledgeable from, from the point of view of students' cyber attacks. One is people on the individual level. Individuals are duped behind such happenings in our neighborhood, and it could very, very possible that it might happen in our country too sometime. It all happens with the help of the invisible hand, and that invisible hand is nothing but the digital platform, illegal digital platforms. So it is a study all about that. As I run you through different slides, you will understand better. No, just put it on. Then this was one incident. Then another incident was that when a senior defense personnel was honey-trapped and he leaked some data of DRDO. Then All India Institute of Medical Sciences, that particular institution was attacked, cyber attacked. And likewise, there are thousands of incidents. I am talking about these incidents which are institutional attacks. Likewise, thousands and millions of attacks keep on happening on the individual basis. Someone's money stolen, bank account hacked, and all that and all that. So we will figure it out what it is say. So now there are two types of people, two types of categories which are affected by these cyber attacks. One is people on the individual level. Individuals are duped, right? On the second hand, institutions are attacked. Can you move on? So in that Bangladesh case, what the security experts suspect, that the youth, the vulnerable youth, the financially unstable youth who are very much on the cyberspace, they were duped, they were basically weaponized against a particular nation. So that indicates, that raised a doubt about that. So one is on the individual level, wherein the masses can be converted into a weapon against their own state. On the other hand, it is the institutions itself, like financial institutions, energy institutions, medical institutions, healthcare, and all that. So we conducted this study with the help of, with the deep consultation of various experts. Let me give you some profile of these experts. Mr. Bhargav Mitra, he is the Secretary, Government of India, Counter-Terrorism Advisor on the board of Ministry of Home Affairs. Expertise in linking cyber security with counter-terrorism strategies. Anuj Agrawal, he is a techno-legal person, member of Bar Association, Supreme Court, Bar Association of High Court of India, chairman of Center for Research on Cybercrime and Cyber Law. His experience is spanning cyber law, digital extension, IT security audits, and all that. Trained over 10,000 policemen on artificial intelligence, cyber laws, and cyber security. Dr. Muktesh Chandar. Dr. Muktesh Chandar is a senior IPS officer, ex-DGP of Goa, Special Commissioner of Technology Management at Delhi Police. He is a PhD in cyber security, expert in law enforcement, cyber law, critical information, and all that. Mr. Snehal Dahal. He is a criminologist. So with the deep consultation, these are the few of the experts that we consulted. We got into a serious discussion and deep discussion with them and tried to understand their point of view on everything and their opinion and their feedback. And that formed the basis of this study. So likewise, similarly, there were many others. So basis that study, we found a lot of interesting and very alarming
facts about the threat that is posed by the cyber space that we live into today. So all that we see, that what happened in Bangladesh, what happened in Sri Lanka, what happened in our own country, DRDO was attacked, airlines were attacked, medical institutions were attacked, financial institutions and whatnot. Everybody faced a lot of attacks, cyber attacks that we have seen. So what is the probable reason for causing this has been discussed in that report, and we found that digital surge. We are living in a digital world today. Our 80% of life is totally governed by the cyberspace, and we can't help it. So it's true it's not only with India, it's everywhere. So with the growing digitization, what is happening, cyber attacks are also increasing with the same proportion or maybe a greater proportion. To give you some interesting data about it, in India's internet users, there are 52% of the population of India which uses internet and which is growing at a fast pace. If I tell you in numbers, then 759 million people accessing the internet, every year. We are living in a digital world. So why I'm saying this, that digital world cannot be avoided. Digitization cannot be stopped. We have already ventured into it, we are already using it, we are already living into it. So when we cannot stop digitization, any developing country or any developed country, they cannot afford to stay away from the digitization. So that is the need of the hour. So with the growing digitization, what I'm trying to say, what does the study say, that the cyber attacks are also increasing, in not that proportion, but much in many more folds, many times more than that. So now what is the challenge in front of us? We cannot stop digitization. We have to live with it. But at the same time, we have to safeguard ourselves, our country, our interests against the cyber attacks and the cyber security threats. Sorry. So what is causing this? What has caused all these cyber attacks, whether it happened in Sri Lanka or in our own country? We are living in the digital surge. Cyber security, our cyber security apparatus has not kept pace. Somehow we are not in a position, although our enforcement agencies and everything, they are doing a wonderful job, no doubt about it. Still, in comparison to the quantum of the digitization, we could not keep pace with the cyber attacks. Our cyber security forces, our cyber security ecosystem is totally incompatible in terms of safeguarding ourselves against that growing digitization and along with it growing cyber attacks. So that is one of the reasons. Then what major thing, what interesting thing we found in that study is that today the cyber security in India is being controlled by various multiple agencies. When a cyber crime happens, sometimes there are 3 or more departments are involved into it. If it is a financial fraud happened somewhere, then the finance ministry is involved, home ministry is involved, and of course, Ministry of Electronics and Technology is also involved. So this scattered way of handling the cyber security is perhaps, making us little weak in that area, and make us totally, absolutely, it doesn't put us in the same pace as the cyber fraudsters are doing. Okay, so we will talk about it later, that what were the recommendations of the experts on that front. Key findings and alarming statistics. Now, this is very interesting. And this is the research says, and it is already a documented data. It is already established. It is there. It has been in the media. It has been published. It is there in the records. That if this pace of cyber attacks is not checked, is not stopped, and if it goes unchecked, just to
as per the statistical projections of the study that we conducted, and some of the data which is already available in the public domain, in India, 79 million cyber attacks were recorded in 2023. And these cyber attacks kept increasing during 2024. And to shock you, in the first 3 months of the quarter of this year, 2024, this 79 million cyber attacks reached to 500 million cyber attacks. This is the reported data. This is the statistics. This is the mathematics. There is no hypothesis in this. This is nothing hypothetical. This is a real thing. These 500 million incidents occurred and they were blocked by our Indian authorities. Means people were there who were readily sitting out there to attack us. 500 million thing happened. If we go by this pace, if it goes unchecked, then the statistical projections that this study carries out is that by 2033, there would be 1 trillion cyber attacks per year in India. If it continues to grow with the same speed, same pace, and if it goes unchecked, if we do not do anything about it, then the cyber attacks would be in numbers 1 trillion per year. With the same proportion, by 2047, when India turns 100, this number will exponentially grow to 17 trillion. I am again repeating, if we do not act now to prevent this to happen. So the need of this study was to highlight the emergency, to act in a very, very different manner to counter these cyber attacks. I will come on the reason that what is causing these cyber attacks, how come it is happening, what is causing them. And the study shows that you can also understand everybody. It is all connected with the leakage of data. Your data gets leaked. When the DRDO's official was honey-trapped and his systems was hacked, it was a data leak. So data gets leaked through various modes and everything. All of you students are sitting here, use the smartphone, right? You use various apps. So every time you use an app, your data is being shared. There is somebody who is keeping a watch on you always. And they use your data, misuse your data, whatever they do it, that we will discuss later on. But probably the leakage of data is the biggest reason behind all these cyber attacks, and it is increasing day by day in India. So India needs to act in a very super cop mode now, because it is an extraordinary situation, and any extraordinary situation cannot be dealt with ordinary and ordinary measures. So we need to have some kind of special measures to counter this, to combat this. Now, in the study, with the consultations of various experts and everything, we found that, I discussed with you the reason behind cyber attacks, it is the data leak. In that entire study, we found that there are 1,000 types of apps we are using it. If you buy a mobile phone, China-made mobile phone, it comes inbuilt with 50 apps at least. So there are 100 types of digital platforms operating in India. They are there. Out of all of this, the biggest threat of data leakage was from the illegal digital gaming and gambling betting apps. When I say illegal betting and gambling apps, means all illegal foreign apps which are there in your system, which you do not know. I will again talk about it a little later, because we conducted another study amongst the youth to understand whether they are able to distinguish between legal or illegal or not. So I'll come to that in a short while. Okay, now this is some data which is also available, and this study has established it. You do Google search, no? If you need anything, you do Google search. A good hotel in Chennai, if I want, yesterday I wanted to have a North Indian food, so I searched a North Indian restaurant in Chennai. So for everything nowadays we use Google. And
in the Google thing, you have a record, like what word, what phrase, what sentence, what article was searched, how many times. So, if you go by the Google data, illegal gambling sites have consistently been 5 to 15 times higher month on month compared to legal domestic platforms. People searched for the sites which were not our own sites, not the Indian sites, which were not in the control of government, our system. That's why we are calling it illegal. So the search engine data shows that there were 5 to 15 times higher searches were there for the illegal digital platforms as compared to the legal domestic gaming platform searches. Over the past year, search volumes for betting platforms have exceeded those of legitimate platforms by 1100%. In 1 year only, the searches for illegal platforms, what is the reason behind? The reason behind is simply this, that our youth, our people, not only youth, even people of our age, people of any age, we have no mechanism to understand what is legal and what is illegal, as far as the cyber digital platforms are concerned. Do we know that what site is good? If you are searching for hotels, so many sites will offer you a list of hotels. What site is legitimate, what site is legal, what site is not legal, you will not understand it. We don't have any mechanism. There is no pointer which gives you a direction that is legal or illegal. Nowadays, one day I was discussing with him, Dr. Jayaprakash. Now when a spam call comes, this facility was not there a couple of years ago. So you get a red, your screen gets red, and there is a written, it's a spam call. So if you want, you can avoid that. So similarly, there has to be something like that. I do not know what exactly would it be. So we have no mechanism at all in place to identify what is legal and what is illegal. And therefore, searches for the illegal digital platforms have been increased by 1100%. Move on. Now, this was the study and this was the statistics which was revealed by the study that we conducted in Delhi with the deep consultation of various security experts. So we got some idea like what is the threat, what kind of threat India is facing and what kind of threat India would face in the coming times if the cyber attacks, if the cyber security space remains as it is, or we do not do something drastic to combat the cyber attacks. As I said at the beginning, if we want to counter this cyber attack threat, we will have to act in a very, very different manner. Currently, it is being scattered among various departments. So let it be, we don't mind that, but provided that there is one central authority which is totally, concerned, like we have a RAW, we have a CBI. CBI deals with the specific cases completely. So similarly, our study, our recommendation suggests that we should have one centralized cyber security force. We are calling it a super cyber security force. When we say that, every individual of the enforcement agency, right from constable to a commissioner, everybody has to be trained on the cyber security things. As of now, we are totally dependent, as a government, as a system, we are totally dependent on private cyber security experts. So India needs to have its own super cyber security force. That is why it is happening, because the threat is bigger. In order to combat a biggest threat, you should have much more bigger force, which is not there at present in our system. Now, in order to study it further, in this study, I hope you are clear that one thing was established that I'm just making it very clear in simpler terms. Out of this entire study, I'm just rephrasing it. All these attacks, behind all these attacks, there is one very common thing. There is a leakage of data. Your data gets leaked through one source or the other, right? When we studied it further, we found that out of thousands and lakhs of digital platforms, illegal digital gaming and gambling and betting platforms are the most
worrisome reasons for us, which are more responsible, which are more, which are more of a reason to get our data leaks. So they comes into the picture. That's how the illegal gambling and betting platforms come into picture. So in order to understand it further, we came down to Chennai. We have our associates here like Madras Digital Academy, and Mr. Margaretharan is also there. So we consulted them and talked to them. What is happening in the meantime, we found that we studied, further, that in the entire India, Tamil Nadu is going to be the first state which is trying to put certain restrictions on the usage of these digital platforms. They are trying to put some kind of restrictions in terms of money, in terms of time on the digital platforms, right? So we found this through media and all that. So we thought that probably we should conduct a study amongst the youth of Tamil Nadu to understand what do they feel and how do they feel and what should be the outcome, what should be the recommendations for the same. So we conducted a survey amongst 5,000 youth ranging from age from 18 to 36 or so, who use smartphones, who play online gaming and all that, to understand what is their behavior, what is their attitude towards the games and understand. In fact, for that itself, we have a panel discussion over here where we'll try to understand various aspects of this particular phenomena from various experts from different fields. And our moderator, Ms. Preeti Dhaya, is here. She will take up the stage very soon, so I will quickly wind it up in 5 minutes. I will give you some data. We will share this information with you in detail as a copy, hard copy. But let me tell you something very interesting point that came up. So for the gaming is concerned, in India, I hope this data represents the picture of the entire India, but the survey was conducted in Tamil Nadu, couple of cities of Tamil Nadu. I told you already this 5,000 people were there. 84% were male, and then all that you can understand. All the respondents, only 88% people were not playing online games. Rest 92% out of 5,000, they were playing online games. Move on the other slide. Now, incidence of money gaming. Now, there are different kinds of gaming. And there is a lot of confusion between gaming, gambling, betting. There is a lot of confusion. There is no clarity. So, there is money gaming, okay? 49% of the respondents reported having played online games with money, right? Out of these, 34% confirmed playing real money games. Among these, 13% have indulged into playing casino games and betting games. Betting, you understand? Hello students, sorry, let me interact with you. Otherwise you will sleep. Do you know betting? Anybody knows betting? Hello Chennai students. हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता है भाई. I'm sure if we talk about CSK, then they'll be knowing about betting. Have you not heard about betting during IPL matches? Yes, now everybody knows betting. IPL betting. So that's the fever here in Chennai. That's the fever here. That's the fever, right? Yes, yes. So the fact which came out that betting and casino apps such as Parimatch, Vetabo, what do we call it, Vitabay, have a strong double-digit popularity. In Chennai area, we found that betting apps are very, very popular. People are very fond of betting. So this is what my MC just got it confirmed from you. Okay, legal real money skill-based games such as fantasy, sports, rummy, poker are popular, but they are less popular. 21% of the players do play it. So the betting apps, the gambling apps. So the point of discussion here is the betting and gambling apps which are illegal. They are most of the people are playing that game in Tamil Nadu. This is what the study reveals. Multiplayer games like PUBG and all that, there are a much lesser number which people play over here. Move on.
Legal versus, this is very important, legal versus illegal gaming platforms. Now, I will stand like this. 25% of the respondents did not know how to distinguish between legal and illegal. They have no. They go on the phone, they saw something in the search, they click on it, they enter into it, they register on it to it, and they give their data to that site, and what that site will do with the data, nobody knows, right? So, 75% of people do not know how to distinguish between legal and illegal. 26% out of these, 26% believe that all gaming platforms accessible in India are legal. This is again a very worrying thing, that the users believe that all the digital platforms, all the gaming platforms, all the gambling platforms that are available in India are legal. Because they are available, they are freely accessible, so they are legal. This is what the perception is about but that is not the truth. Because internet, cyberspace is a borderless thing. You search it, you go outside India also. You go to Sweden, Japan, Pakistan, Bangladesh, wherever. 8% believe that all platforms are illegal. This is again a misinformation. 8% people believe that all platforms which are available there are illegal. And these 8% are the people who do not play online games. So, what is coming out from the study, that there is a need for students or the adults or the public to identify what is legal, what is not legal. And they expect the government, they expect the system to provide them this facility, this mechanism by which they could ensure what is legal and what is illegal. They could make sure that they are on the legal platform, they are not on the illegal platform. This is what the survey, what is the study recommends, that will come in the later stage. Come. Now, this question was asked to them. If you believe you can identify legal from illegal gaming platforms, how do you usually do that? So 10% people say by terms and conditions we know it. Friends and family tell them that was legal or illegal. 19% people say. Awareness videos, 15% say. Advertisements, 49% say. So advertisement here has a lot of role to play. So according to them, they identify legal from illegal gaming platforms by the way of advertisements only. This proves that those who claim to know how to find out the legality of an online gaming platform cited highly unreliable and bogus methods of identification. So it is a bogus awareness that we are trying to create. Actually, they have no mechanism to distinguish between legal and illegal. That is the most worrisome thing. Government responsibility. This is again very, very important. When asked as to whether the government or the state should take the responsibility for specifying how to identify a legal online gaming platform, a whopping 65% feel that it is indeed a responsibility of the state. This point should be noted very clearly, that 65% of the respondents believe that it is the duty of the government, it is the duty of the system, the enforcement agencies, the cyber security experts, that they should clearly define, they should clearly educate the adults that what is legal and what is not illegal. They themselves were not able to distinguish between legal and illegal. They believe that if somebody means the government should come, government should help us and identify that this is legal, this is not illegal. Clearly. 65% of people say. 75% I told you, they did not have any idea as in how to distinguish between legal and illegal. 65% of the respondents believe that the government's responsibility, government should help them in identifying what is legal and illegal. Government should declare that this is legal, this is not legal. Now, view on restrictions. Now, we also asked them a very
sharp question. This was totally in connection with the recommendation that the Tamil Nadu government is attempting to make or proposing, that there should be some restrictions on the usage of these gaming platforms in terms of time and money. So when this question was put to them, their answers were something like this. A whooping 86%, excuse me, so their views on the restrictions were as this. Whooping 86% respondents are against state government attempting to impose fixed limits on time and money in the online games. They are against 86%. Out of these, 40% believe players should be allowed to voluntarily set their own time and money limits when participating in the online game. 44% people believe that they are adults and they should be left to decide voluntarily as in how much and to what time, to what money they need to play. Another 24% felt that government should at least make it mandatory for the operators to ensure players set their own voluntary limits on time and money before they can even begin to play. This is again very, very interesting. 24% people feel that government should make it mandatory for the platforms. Who? Government should make it mandatory for the platforms that when they, even before they allow someone to use their platform, it should be mandatory for the person who is registering to set this limit beforehand. So this is what has come out on this particular proposition. Recommendations of experts. What experts overall recommend? Augment cyber defense system. Now this is a summary and this you should listen. Some from the media, some gentlemen are here from the media. So this is what the experts recommend. Augment cyber defense infrastructure. Cyber defense infrastructure is the need of our, and that is required and highly recommended to combat all types of cyber threats. Putting petty restrictions here and there would not help. Many countries, there are examples in front of us, many countries, European Union, UK, US, America, they also tried putting restrictions on these gaming apps and gambling apps, but they realized that they miserably failed. Then they switched on to minimizing the risk. How can we minimize the risk? In order to do that, they started regulating it. They started putting certain rules and regulations on them. They started, whitelisting the apps and all that. Many measures they took, and they were far more successful as compared to the other option of restricting and banning the people people from playing the online and using the online platforms. Establish a super cyber security force which not only defends but also strikes. This is again, ladies and gentlemen, very, very important point. Given the threats that India or any country faces today, especially since we are in India, we are talking about India, so we will talk about India. Normal, ordinary cyber security measures will not work. We not only have to defend ourselves, rather I would say that we have to, instead of defending ourselves, we have to get into an offensive mode now. Only then these cyber attackers will take us seriously when there is strike back, when the retaliatory measures are so forceful that they should be little wary of attacking India and all that. Let me tell you one thing that until this Prahar, atomic testing was done, nuclear power testing was done in Prahar, nobody took India seriously. It was an offensive attack. It was the offensive side of India. Of course, it was for the self-defense and everything, but it told the world, it gave the message to the entire world that India can also do it.
So similarly, on the similar lines, in the cyberspace, in the cyber space ecosystem, India now needs to get into a very, very offensive mode. That is why there is a need for a centralized cyber security super corp kind of a thing, which is the authority or entity or whatever it is. Another recommendation people, the experts give. This is again, ladies and gentlemen, very, very important. Experts recommend, on the basis of what the other countries have done, that government should start whitelisting the apps. Whitelisting the apps means declaring that this app is whitelisted, this app is legal, this app is safe to use. And what could be the parameters of this? That any app which is following government regulations, which is following all the compliances, which is sharing the data as and when the government demands it, then all such apps, and on that basis, apps should be whitelisted, as many people, many countries have done it. So any app now which is not whitelisted is obviously becomes an illegal app. So it becomes easier for the users to identify between legal and illegal apps. So this is one of the major recommendations that has come out of this study. Third thing is what this study shows and indicates, and on that basis the recommendations experts recommend that empower players to make their choices, enable digital natives to control their own gameplay to stop them from going underground. This is very, very sensitive in terms that when you restrict the youth, when you restrict anybody from doing anything, they find, it is a very, very common phenomena, they find alternate routes. If you prohibit your own kids, put them restrictions, they'll find another ways to migrate to some other illegal, more harmful, more disastrous platforms, which are neither in the government control nor in the control of the user. So that is again very, very detrimental from the point of view of national security. So that is why we say that, that is why the experts believe that these 5 points should be considered, should be recommended to the governments and authorities. So for the cyber security is concerned, I repeating it, we need a cyber defense ecosystem. Excuse me. Establish a super cyber security force, whitelist the apps, and then last but not least, don't put undue restrictions, but undue temporary restrictions won't help. Rather, they are going to be detrimental in terms that then the users in that case might migrate to other illegal platforms which are neither in the government's control or not in the, these are all offshore control, will migrate. For example, I give you an example. How many of you know cryptocurrency? Cryptocurrency, you know crypto? Any of you? Students, wake up, good morning. Cryptocurrency, you know? Student, bitcoins. Bitcoin, oh, she knows how to communicate with them. Their language, we are from Chennai, so we understand ourselves. Bitcoin, Ethereum. Ethereum, yes. No, there was one was very common, very popular. What is Elon Musk used to advocate for? What do you call it? Shibu coin, wow. So he is very aware of that. Shibu coin, then Doji coin and all that. So what happened? So for that, this regulation on cryptocurrency is still under consideration, is still under, lying somewhere under the cover since last 4 days. What the government of India did, excuse me, please don't disturb, I mean, you're disturbing. So in the cyber security system, what the government did, they were supposed to do the regulation, but due to some reason they didn't bring any regulation. Instead, what they did, they increased the tax on it. They increased, they put some restrictions. They discouraged them from participating and all that. So what happened in that process? Nothing happened, nothing changed. People migrated to offshore digital cryptocurrency platforms. People have started investing in the offshore cryptocurrency. So what was the ill effect of it? Millions and millions of dollars, went outside the country.
And those who are playing, those who are able to bear that burden of the taxation are still playing, are still investing in the cryptocurrency. So what I'm trying to say, that undue temporary restrictions or some kind of, putting a bottlenecks would not help. People will find their ways out. They will migrate to some other platforms. So that is more disastrous and more injurious for the national security point of view. So that's, I think I have concluded it. State-imposed over-regulation online, this I have already covered. State-imposed online restrictions on online things won't help. Government need to provide solutions, regulate it, start whitelisting it, and leave it for the audience to decide what is legal and use what is legal as declared by them. Personal risk can easily translate into geopolitical crisis. So, as I said in the beginning, that this is the root cause for all that has happened in the past. This might seem as a small problem, but this can lead to a geopolitical situation, something like what happened in Bangladesh. There are cyber attackers, they're using botnets. You understand botnets? Anyway, it is not my duty to teach you technology, so let it be. Botnet is again it is a networked infected computers which are controlled by one single person to attack, the systems, the individuals, and all that. So you could be a victim of botnet and all that, and can be used against the state. That is how it is connected with the national security. Because it has happened many ways. Now, as I said in the beginning, there are now the conventional ways of intrusion are no longer in existence. Now it is not necessary for any adversary country to send a gang of militants into your territory and cause the damage. They can cause the damage to your country by sitting thousands of miles away without even a single person entering into your territory. And this is all possible with the manipulation of the social media, wherein the youths are, weaponized. They are made weapons against their own state. And somebody who does it, we do not know. That's why we call it invisible hand. Thank you very much. Mr. Abhay, for that insightful presentation that you shared with us. Actually, before listening to the presentation, we all thought all these online advertisements that we see, such as Rummy Circle and many online digital platforms are endorsed by celebrities. So we just tend to think everything that is available on the internet, everything that we can download from Play Store are legal. But actually, all of us do not know how to distinguish between legal or illegal platforms. We just think it is innocent. We just think everything is in a click of our hands. We can give, and we tend to have everything easy. We want to give every data very freely as possible. But now, after the presentation of invisible hand, now it has given us a perspective that, okay, there could be an invisible hand who could hack my data. So for me, maybe I might be a person who would not have significant amount of money, but I might belong to an organization that would get affected. My personal data could be duped. Like you clearly mentioned how individuals can be duped, how organizations' data can be attacked. So all of those were very, very interesting and insightful. I'm sure students, you have to take pointers of this, because as we are in the digital age, the digital systems are growing, and definitely we should see a paced growth of cyber security as well and cyber awareness as well. So this could also be a very great stream of profession for you all. So attending a seminar like this is a gift. So thank you very much for this interesting presentation, sir. Now, we would like to kickstart the panel discussion. So I would request our organizers to honor our dignitaries with a bouquet. I request Mr. Abhay Mishra to hand over the bouquets now. Okay, and we can invite them to the panel. Yes. Yes. Yes.
Please, sir, I request you to join us here to present the bouquets to them. Thank you. I request Professor Arun Gaurav Ram to come on the dais. Request you to present a bouquet. I request Dr. C. Gubendran, Professor, Bharatidasan University, Tiruchirappalli, to come on the dais. I request Mr. Balu Swaminathan, Additional Superintendent, Cybercrime Secretary, Cyber Society of India, to come on stage, please. Just give me a second. Okay. Can you announce, request this guy to put the screen up? Yes, yes. You do it in Who else have come? Mr. Madhav? Okay. No, it will not happen like this. Leave it. Criminologist to honor the stage. This to be up. It's not coming. I have the remote. The remote. Yes, I have the remote. Yes. Go fast. Come, please. Stage, please. I wanted this screen to go up actually. Okay. I call Dr. Senior Advocate Vijay Raj to come to the stage and receive the bouquet, please. To take our honor, Mr. Abhay Raj Mishra will honor him with the bouquet. We'll get more pictures, definitely. So, now I request the organizers to welcome Preeti Dahiya, a renowned journalist with an experience of 18 years, who has worked with leading media houses such as ABP News, Times Now, Z News, to grace the stage. Welcome, Preeti. So now Ms. Preeti will be kickstarting the panel discussion. We have all our experts here. So yes, I'm handing it over to Preeti Dahiya. So much, Abhayji. Thank you, Sunanda. In fact, the topic that we are covering today is extremely important. Abhayji has already put this in perspective. What exactly is the invisible hand that we are trying to decode, and what could be the strategies really to safeguard national security and role of foreign digital platforms, illegal foreign digital platforms. We are re-emphasizing the fact that this is an extremely important topic because this affects all of us. There is not a single person perhaps in this hall, and even in our country, when we say 52% of the population is using digital platforms, it's incredible. So the lives are directly or indirectly touched when it comes to digital platforms, and our vulnerability in this digital age is, it's something that we cannot understate, which is something that we will always be on our toes with. In fact, today morning in my society group only, I got a forwarded message. Gentlemen on the panel, I would like to draw your attention on this, that, it had a 10-step guide on how to avoid leaking your data
to digital platforms. Within societies, people are educating each other, and this is one topic that we are not discussing on a big scale. So I'm really thankful to Prahar for bringing this up. First conducting this study and survey, and then sharing the report publicly for all of us to take benefit of it and not become victims of cyber attacks in the coming times. And it's my pleasure to really share the stage with all the esteemed panelists who are here, experts in their own field, and I will be talking with all of them. I think we have about an hour and 15 minutes to carry forward this discussion so we can have detailed conversation and all of you can bring in your expertise on the topic that we are covering today. So let's begin with you, sir. I mean, you're fondly known as Cyber Balu. I know you have great experience when it comes to cyber security area. You have 34 years of experience in law enforcement, including 6 years in cyber crime. So please, ladies and gentlemen, a big hand really for Mr. Balu Swaminathan, who was the additional SP in cyber crime, and he's retired Secretary of Cyber Society of India. So, sir, my question to you would be, and if you want, you can take the handheld mic. If that makes you more comfortable, we can pass it on to you. You are okay? So, my first question to you is, if you have seen the report, there was one point that said that 1 trillion cyber attacks by 2033, which is not too far away, and 17 trillion by the time India turns 100 by 2047. So, allow me to be a little cynical. How bad is the situation? Based upon your experience, how do you say that? Before answering to your question, I will give a small introduction. I will go, actually, the participant is more important than organizers. உங்களுக்கு தமிழ் தானே தெரியுமா? தமிழ் தெரியுமா? நான் தமிழில் பேசுகிறேன். அதாவது ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன், அதாவது மனிதனுடைய தகவல் தொடர்பு எதில் ஆரம்பித்தது? கேள்வி சைகையில், கரெக்டா? ஜெஸ்டர், சைகை. இப்போ என்ன நடக்குது? இப்போவும் அதே சைகை தான், இப்போவும் சைகை தான். ஆனால் இப்போ இதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோம். எதை? மனிதன், ஹியூமன் அவுட் சோர்ஸ்டு டு கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இன்டர்நெட். சரிதானே? புரியுதா? உங்களுக்காக தான் சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறதுல ஏதாவது வாசகத்தில் தப்பு இருந்தால் நீங்கள் ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் சார் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு. ஏன்னா ஐ ஆம் ஏஜ்டு 71. ஐ ஹவ் ரிட்டையர்ட் 2010. என்ன பழைய சுண்ணாம்பு டப்பா எடுத்துகிட்டு இது பண்ண வேணும்னு சொல்லக்கூடாது. நான் அப்டேட்டாக படிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன். அதுக்கு தான் ஐ ஆம் மிங்கிலிங் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த ரெண்டு இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா, முதல்ல ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் டைரக்ட் ஐ டு ஐ கான்டாக்டு. அப்போ ஃப்ராடு இல்லை. இப்போ கம்யூனிகேஷன் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டோமா? இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி நைஜீரியாவிலேருந்து நம்மளை ஏமாற்றலாம். இப்போ என்ன இல்லைன்னாக்கா ஐடென்டிட்டி போச்சு, இன்விசிபிள் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. இப்போ என்னென்னா, ஒரு குற்றம் செய்யணும்னாக்க குற்ற ஜாகாவுக்கு வர வேண்டியில்லை. சரிதானே? நான் உங்களை ஏமாற்ற நினச்சா நான் வர வேண்டியில்லை, அவர் சாரோட ஐடென்டிட்டியை வச்சு நான் பண்ணிடலாம். அப்போ ஐ ஆம் சேஃப். யார் சேஃபு? குற்றவாளி சேஃபு. ஃபஸ்ட்டு 2004 ஒரு கேஸு நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அது கன்விக்ஷன் ஆச்சு. இப்போ இந்த ஐடென்டிட்டி தெரியலேங்கிற ஒரு இது இருக்கும்பொழுது என்னென்னாக்க, இப்போ நம்ம ஒரு மனிதன் ஏன் குற்றம் செய்யாமல் இருக்கான்? நான் ஏன் குற்றம் செய்யாமல் இருக்கேன்னாக்க, நான் மாட்டினா தர்ம அடி விழும். ஒன்று போலீஸில் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. இப்போ இவனுக்கு சேஃபு. இப்போ இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டை இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்கல்ல, இப்போ ஒன்று கேம்பிளிங்கை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இதில் டேட்டா திருடுனது. இப்போ என்னன்னாக்க, ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் பிஃபோர் டிஜிட்டல் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னாக்க, மனிதன் அஃபென்சஸ் எகென்ஸ்ட் மென்னு, அதாவது அஃபென்சஸ் எகென்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, மனிதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை மனிதனுக்கு காயம் ஏற்படுது, அதுதான் இந்தியன் பீனல் கோடு எல்லாம் இருக்காங்க. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, அஃபென்சஸ் எகென்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இன்ஃபர்மேஷனை திருடுறது. இன்ஃபர்மேஷன் தான் ப்ராப்பர்ட்டி. சரிதானே? இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இப்போ இந்த இவ்வளவு நடத்துகிறதே, இப்போ இவ்வளோ பேர் பேச வந்திருக்கிறதே, இது என்ன செஞ்சால் இன்ஃபர்மேஷன் தெப்டை குறைக்கலாம் இல்லை அவாய்ட் பண்ணலாம். இப்போ இது எங்கே நடக்கும்? இது என்னென்னா, டிஜிட்டல் என்ன ஆச்சுனாக்கா குளோபலே இணைச்சிடுது. கனெக்டடு குளோபல், கரெக்டாக? இதில் ஏதாவது லாங்குவேஜ் இருக்கா? குளோபலே இணைச்சிடுது. வேறு யார் குளோபலை இணைச்சிருக்குன்னா, கிரிமினல் குளோபல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது. போலீஸுக்கு இருக்கா? சட்டத்துக்கு இருக்கா? எதுக்குமே இல்லை.
நான் 2005 ஒரு மும்பையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணேன். அப்போ என்ன சொன்னேன்னாக்க, இந்த இது மொபைல் ஃபோன் இருக்குல்ல, மொபைல் ஃபோனுக்கு டைரக்டர் கிடையாது, அப்போ இப்போவும் கிடையாது. ஆனால் லேண்ட்லைனுக்கு டைரக்டர் இருக்குது. சாதாரண இப்போ எல்லா சீட்டிங்கும் எதில் வருது? மொபைல் ஃபோனில் தான், ஃபோன் மூலமாக தான் வருது. இப்போ இதுக்கு டைரக்டர் வந்து, இப்போ நான் பாலுன்னாக்க, நீங்கள் உங்களுக்கு கால் வரும்போது பாலுன்னு வந்தாக்க, ஓ இவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர், இவர் ஏமாற்ற மாட்டார், உஷாராக இருந்துக்கலாம். இப்போ அந்த இது இருக்கா? இல்லை. எதுக்கு சொல்ல வந்தேன், ஃபஸ்ட்டு கேஸ் சுகாஸ் கட்டி கேஸ்ன்னு கன்விக்ஷன் ஆச்சு. அந்த கேஸில் என்னென்னாக்கா, அவன் எந்த கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி அஃபென்ஸ் பண்ணானோ அதனுடைய ஐபி அட்ரஸ் எனக்கு வந்துடுது. நான் உடனே மும்பை போனேன், அரெஸ்ட் பண்ணேன், கேஸ் போட்டேன். அப்போ என்ன வச்சுன்னா, இப்போ வந்து ப்ரைவேசிங்கிறாங்க. இப்போ சட்டமெல்லாம் லாஸ் ஆர் எல்லாமே ஃபேவரபிள் டு தி அக்யூஸ்டு. ஆல்ரெடி நம்ம டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனு அக்யூஸ்டுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்குது. ஏன்னா குளோபல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பண்ணிடுறான். இப்போ இதை வந்து ப்ரைவேசின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் டைரக்டர் வைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐபி அட்ரஸ் வச்சா இப்போ என்ன பிரச்சனைனாக்கா, அந்த சிஸ்டத்தோட ஐபி வராது. இப்போ அங்கேருந்து நைஜீரியாவிலேருந்து ஒரு ஏமாத்துறான்னு வச்சுங்களேன், நான் ஐபி அட்ரஸை பார்த்த விட அந்த கூகுளில் தான் கேட்கணும். கூகுள் வந்து இங்கே இல்லை. இப்போ அதை இந்த இது பூராவை எந்த இதாக இருக்கட்டும், இப்போ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து அவன் எங்கே வச்சுருக்கான், ஃபாரினில் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு நான் கோர்ட்டு மூலம் ரிக்வஸ்டேஷன் போகணுன்னா கூட இதில் டைம் எடுக்குது. அப்போ கிரைம், இப்போ இந்த கேம்பிளிங்கை விட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெப்ட் ஆகணும்னா குளோபல் லா, குளோபல் போலீஸு, குளோபல் கோஆர்டினேஷன் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்தால் தான் நடக்கும். இப்போ மேடம் கேட்ட யுவர் கொஸ்டின் இஸ் ஒய் இன்க்ரீஸ்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது இன்க்ரீஸ் தான். பட் யூசேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கிரைம் இன்க்ரீஸாக தானே ஆகும், கரெக்டா? ஆனால் இப்போ இந்த கிரைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உண்மையாக இருக்கா? நான் எங்கே போனாலும் இதை ஒன்று சொல்கிறது, டூ நாட் ஹெசிடேட் டு கிவ் எ கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறது. இப்போ யுவர் மொபைல் மிஸ்ஸிங் எதாக இருந்தாலும் சொல்லி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் வரும். அது போலீஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், அப்போ தான் டேட்டா பேஸில் வரணுங்கிற. இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை எடுத்து பார்த்தா கூட இஸ் நாட் அட் ஆல் ஏ ரியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ட்ரூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே கிடையாது. பட் இருந்தால் கூட இப்போ வந்து இன்டர்நெட் சைபர் கிரைம் அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் இன்னும் மற்ற இது என்னென்னாக்கா, சிச்சுவேஷனை ஒரு எந்த மனிதனும் நல்லவன் தான். ஆனால் எல்லாருமே வந்து சிச்சுவேஷன் பேஸ்டு தான். இப்போ முதல்ல எப்படின்னாக்கா, இப்போ திருட்டு எப்போ நடக்கும்? இருட்டில், அதான் நைட்டில் தான் திருட்டு நடக்கும். ஏன் நம்ம நைட்டில் நடந்ததுன்னா, அப்போ ஐடென்டிட்டி அப்போ தான் தெரியாதுன்னு. இப்போ எப்போ நடந்தனாலும் சைபர் கிரிமினலை எப்போ வேணாலும் செய்யலாம். அதனால் கிரைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ இதுக்கு ஒன்றுக்கும் நான் சொன்னேன்ல, முதல்ல ப்ரைவேசின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சட்டமும் அதுக்கு பேஸாகவே போகுது. அதுக்கு பேஸாக கிரிமினலுக்கு ஃபேவராக போகும்போது நமக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. அந்த ஈவன் 1 minute. I just request you to keep it short because these are just opening comments and I have other panelists also. அதனால இந்த क्वेश्चन அவங்க கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஏன் அதிகமா இருக்குன்னா யூசேஜ் அதிகமா இருக்கு. Thank you. Thank you so much. I don't have a counter question because I could not understand most of it. But I will welcome questions if you have. Definitely, we will take questions from our panelists later from the audience as well. But Dr. Daniel, can I come to you now? You are Senior Advisor with United Service Institution of India, which is a national security and defense service think tank based in Delhi. So, keeping the underlying tone of this discussion today, what do you think is bringing about these many cyber attacks in India? We know that our global position has, risen significantly. We are an economic powerhouse also, a developing one. Barring that, what makes our youth, this generation, so vulnerable? I'll explain in Tamil, I'll paraphrase in English. Just request you to keep it short. Sure. Misinformation, disinformation. உலகத்தில் அம்மையார் கேட்ட கேள்வி, தொகுப்பாளனை கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, வளர்ந்து வருகிற சூழலில் ஏன் இந்தியாவின் மேல் இத்தனை கடுமையான சைபர் தாக்குதல் நடக்கிறது என்கிற கேள்வி. ஏன் நடக்கிறது என்றால், உலகத்தில் இது அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியா இல்லை, எந்த நாடாக இருந்தாலும் எத்தனை நாடு இருக்கு தம்பி தெரியுமா? உலகத்தில் 193 நாடுகள் இருக்கிறது. இதற்கு ஒற்றை தலைமை ஐநா. There are 193 countries and the multilateral agency is United Nations. Now this country can be classified into 2 segments. One,
the former colonial masters and the former colonies. The former colonial master, அதாவது ஆதிக்கம் செலுத்திய ஐரோப்பிய காலனி ஆதிக்கவாதிகள் இரண்டாம் உலக போரிற்கு பின்பு ஐநாவை உருவாக்கி சமதளத்திற்கு எல்லா நாட்டையும் கொண்டு வந்துட்டான். பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்மள ஆள முடியுமா? அடிக்க முடியுமா? புடுங்க முடியுமா? எப்படி அடிப்ப? எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ, சட்டம் எங்கெல்லாம் இடைவெளி விடுகிறதோ, இருட்டு எங்கே இருக்கிறதோ, எங்கே வழிவாசல்கள் இருக்கிறதோ, ஓட்டை இருக்கிறதோ, அதன் மூலியமாக புகுந்து பொருளாதாரத்தை சீர்குலைத்தல், கல்வியை சீர்குலைத்தல், குடும்ப உறவுகளை சீர்குலைத்தல், மத நம்பிக்கைகளை கொண்டு சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துதல், இவை அனைத்தையும் கொண்டு அரசை சீர்குலைத்தல். அப்படின்னா we know what is computer, parts of the body. என்னது? CPU, monitor and power bank இல்லையா? பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி, லிம்ஸ், 2 கை 2 கால், டார்சோ, உடம்பு, ஒரு தலை. சமுதாயத்தினுடைய கட்டமைப்பு தெரியுமா நமக்கு? தெரிஞ்சாதான் அங்க தாக்குதல் எங்க நடக்கும், எதை வீழ்த்துறது நடக்கும். எழுதி வச்சு கொள்ளுங்கள். கையில் இருக்கிற 5 விரல் தான் சமுதாய கட்டமைப்பு. மனப்பாடம் பண்ணிடு. இன்னைக்கு வாழ்க்கை பூரா இதை மறந்துடாத. நீ உன் பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடு. கட்டை விரல் திருமணத்தினால் ஏற்படுகிற குடும்பம். திருமணத்தினால் ஏற்படுகிற குடும்பம். திருமணம் என்பது ஆணுக்கும் ஆணுக்குமா, பெண்ணுக்கும் பெண்ணுக்குமா? நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஆணுக்கும் ஆனதுனாலயா, பெண்ணுக்கும் பெண்ணுக்கு ஆனதுனாலயா? ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்த உறவாடி பெற்ற குழந்தை திருமணம். இதுதான் குடும்பம். 2, அவர்களை நெறிமுறைப்படுத்துகிற மதம். 3, பெற்ற குழந்தைகள் தொழிலை கற்றுக்கொள்வதற்கோ தங்களை திறம்பட செயல்பட்டு பொருளாதாரத்தை ஈற்றுவதற்கு. 3வது கல்வி. தம்பி 2வது என்னது? மதம். 3வது என்னது? கல்வி. கல்வி முடிச்சு என்ன பண்ணும்? சாப்பாடு வேணும்ல, வேலைக்கு போகணும். அந்த கட்டமைப்பு என்ன? பொருளாதாரம், தொழிற்சங்கம், தொழில் கூட்டமைப்பு, தொழிற்சாலைகள். இதெல்லாம் என்னது? 4வது. 5வது இதெல்லாம் ஆள்றது யாரு? அரசமைப்பு. பேனா எடுத்து கையில் போட்டுக்க, 3 கோடு போட்டுக்க. 3வது கோடு ஆயுதம் தாங்கிய சேவகர்கள். 2 விதம். உள்நாட்டில் யார்? காவல்துறை, உளவுத்துறை. வெளிநாட்டு சதிகளை முறியடிப்போர் யார்? வெளிநாட்டு யுத்தங்களை தடுப்போர் யார்? முப்படைகளின் ஆயுத குழுக்கள். 2வது ஒட்டுமொத்த தேசத்தை நிர்வகிப்பவர்கள் யார்? IAS, IPS, IFS. கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? பியூரோக்ரசி. இவர்கள் எல்லோரையும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு தலைமை ஆளுகை செய்கிறது. இந்த எல்லா இயக்கத்திற்கும் எதிராக காரணம் தம்பி மனுஷன் எங்க இருந்து வர்றான்? அரசியல் இருந்தா, பொருளாதாரத்தில் இருந்தா, கல்வியில் இருந்தா, மதத்தில் இருந்தா, எங்க இருந்து வர்றான் மனுஷன்? குடும்பத்தில். இதை உடைச்சா ஒரு சமுதாயம் என்ன ஆகும்? உடையும். இதுதான் இன்றைக்கு சைபர் அட்டாக் மூலியமாக 1.4 பில்லியன் 140 கோடி இந்தியர்கள், சுமார் 60 கோடிக்கு மேலான ஆண் யுத்த வீரர்களை கொண்ட மிக பிரம்மாண்டமான நாடு பல நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஆகிறது. பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல, கல்வி மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த ஆதிக்க நாடுகளையும் விஞ்சும் அளவு ராணுவ பலத்தோடு கூடிய இந்தியா வீர்நடை போடக்கூடாது எனில் இது போன்ற பல்வேறு அட்டாக்குகள், சைபர் அட்டாக்குகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும். எங்கெல்லாம் நடக்கும் தம்பி? குடும்பத்தை உடைக்க நடக்கும், திருமணத்தை உடைக்க நடக்கும், மதத்தினால பிளவு பண்ண நடக்கும், கல்வியில் நடக்கும், பொருளாதாரத்தில் நடக்கும். அப்புறம் அரசியல்ல எத்தனை நிலை இருக்கு? 3. என்னென்ன? உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டு பாதுகாப்பு, அடுத்து பியூரோக்ரசி, IAS, IPS, IFS. அதுக்கு அடுத்து என்ன? கடைசி எலெக்ஷன். இது எல்லாத்துலயும் சைபர் அட்டாக் என்ன செய்யும்? நடக்கும். அது எப்படி நடக்கும்? டெக்னாலஜி என்ன அதை பேசுவதற்கு, அதில் இருக்க பிரச்சனை என்ன, சட்ட நுணுக்கங்களை பேசுவதற்கு வல்லுநர்கள். சமூகவியலாளராக நான் இதை தேச பாதுகாப்பு நலன் கருதி விலக்கி கூறியிருக்கிறேன். I explained why cyber attack happens out of 193 countries. There are 2 segments of the countries all together come under the United Nations, the ruled colonial masters and colony countries. Now under the colony countries, India population have phenomenally grown up with education, with economical development. There is a huge potential with a 760 plus crore, in other words 600 million military potential population can overrule the entire Europe and America, which is a future threat for the colonial masters. Hence the attack will happen anyone who is coming from the colonial side. Hence the cyber attack is unavoidable. Thank you.
Thank you, Dr. Daniel. It was, in fact, very insightful, and the fact that we are a vulnerable population. Everyone knows that, and why we are vulnerable is also coming out to be very clear. But another interesting aspect that we saw in the report was that not many people, especially the youth who are getting onto these gaming apps and investing their time, money, and their data in those gaming apps, know which one is legal and which one is illegal. So to reflect on that part, I have Professor Dr. Arun Gaurav Ram, who's sitting right next to me. Sir, I want you to help us understand, is there a role, because just a brief introduction of our panelist here. He is an associate professor at the Department of Visual Communication, Bharat University, Chennai. So, Professor, I want to understand from you, is there a role that media can play in controlling the menace? Because a lot of people who answered that they thought a certain app was legal was on the basis of the advertisement that that app was putting out. So, is there a space for media to intervene here? Good afternoon, everybody, and I would like to congratulate and appreciate this Prahar and Madras Digital Cinema Academy for conducting this wonderful seminar, national level seminar. I will answer the question, ma'am. இன்னைக்கு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் known to us only through media. மீடியா இல்லாமல் உங்கள் கையில் இருக்கிற ஒரு மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் யூ cannot be knowing what is digital platforms, கரெக்டாக? இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற விஷயம், டிஜிட்டல் லிட்ரஸி அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ சைபர் கிரைம்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும், சைபர் கிரிமினல்ஸ் யாருன்னு தெரியணும். தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு எஜுகேட் யூ via media only to get to know about, in terms of disseminating the proper and positive information about how to use these platforms. But regulations வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ப்ராப்பராக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா, கேன் யூ ஆன்சர்? இஸ் த ரெகுலேஷன்ஸ் பாப்புலர் ஆர் நோன் டு யூ? உங்களுக்கு தெரியுமா? கவர்மெண்ட் வந்து only through media that can educate the masses, be it youngsters, children or parents or adults or old age people. இந்த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம், டிஜிட்டல் லிட்ரஸிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது. இன்றைக்கி நீங்கள் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் யூடியூபர்ஸாக இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கட்டும், சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸாக இருக்கட்டும், மேனேஜர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க எல்லோரும் ரொம்ப பாப்புலரான பீப்புளை வந்து தே ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட். தே ஆர் ஃபைண்டிங் தி பாப்புலர் பீப்புள். அவங்களோட யூஷுவல் ப்ராக்டிஸ் என்னவாக இருக்கும்? தேல் பி ப்ரமோட்டிங், ஏதாவது ஒரு மெமிக்ரி பண்ணுவாங்க, மீம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது பர்சனல் விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அவங்க ரொம்ப பாப்புலாரிட்டி கெயின் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, தீஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், தீஸ் இல்லீகல் அண்ட் இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், ஆர் பெனட்ரேட்டிங். நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், இந்தியாவிலேயே கூட இருக்கலாம். இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸுங்கிறது யூ டோன்ட் ஹேவ் டு திங்க் தட் தே ஆர் கமிங் ஃப்ரம் ஃபார் அவே. நம்ம ஊர்லேயே லோக்கல்லே இருக்கலாம். சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐபி அட்ரஸை மாற்றி கேம் ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி சர்டன்லி அவேர் தட் ஹவு தே ஆர் பெனட்ரேட்டிங் இன் டு அஸ். அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியில் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறீங்கன்னா, கிரிப்டோ கரன்சி பற்றின அவேர்னஸ் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். இட் கேன் பி த்ரூ ஃபிசிக்கல் வே ஆஃப் லேர்னிங் அபவுட் தட் த்ரூ ப்ரொஃபஷனல்ஸ், அதர்வைஸ் வை மீடியா. நீங்கள் யூடியூபோ கூகுளோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்குது. கவர்மெண்ட், ஹவு திஸ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டேக் த ரோல் ஆஃப் educating you na, they have to make collaboration with the digital proper platforms in the local level, national level and international level la over countries um panna vendiya vishayam. UN வந்து அதுக்கான விஷயங்களை பண்றாங்களா ப்ராப்பரா அப்படிங்கிறது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். So promoting information and அதோட டிரான்ஸ்பரன்சி தெரியணும். இப்போ ஒரு கவர்மெண்டல் போர்ட்டல் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா, you have to be able to see இது இப்படி தான் இருக்குது விஷயம் தெரியணும். மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மூலமான விளம்பரங்கள், இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக ரம்மி சர்க்கிள் ஆட் பார்த்தோம், மிஸ்டர் சரத்குமார்னு ஒரு நடிகர் வந்து நடித்தாங்க. அது லீகலா இல்லீகலா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒன் பாப்புலர் ஆக்டர் ஹஸ் ஆக்டட் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், யூ ஷுடன்ட் பி திங்கிங் தட் இட்ஸ் லீகல். நீங்கள் ஒரு யூடியூப்ல ஒரு விளம்பரம் பார்க்குறீங்க, யூடியூப்னு சொல்லும்போது வந்து ரெகுலேட்டரி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ரெகுலேஷன் கீழே இருக்கானா? நோ. யூடியூப் சேனல் வந்து யார் வேணால் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு நோன் பர்சன் ஆரம்பிக்கலாம், ஒரு நாலேஜ் தரவா கம்ப்ளீட்டாக இல்லாத ஒரு நபர் ஆரம்பிக்கலாம். பட் பீப்புள் ஆர் நைவ், யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் நைவ். எந்த விதத்தில் நைவ்னு சொல்கிறோம்? when they see them they believe. ஒரு நியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்தாலோ, டெலிவிஷன் நியூஸ் சேனலில் வந்தாலோ, ஒரு பிரபலமான ஒருத்தர் பேசினாலோ, ஒரு நடிகர் பேசினாலோ, வாட் இஸ் த மென்டாலிட்டி ஆஃப் த ஆடியன்ஸ்?
they get to believe that it's a fact. அங்கே தான் மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. கரெக்டா? ஸோ you have to be aware that this information, misinformation, disinformation, how it is penetrating to us. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம், பெட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு சிலரை வந்து மாடலாக நடிக்க வச்சு அவங்க கெயின் பண்ண மாதிரி காமிப்பாங்க. அண்ட் பீப்புள் பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்க, அதெல்லாம் உண்மையான விஷயம், இது மாதிரி நம்மளும் வரலாம், நம்ம கையில் ஒரு 5,000 ரூபி இருக்கு, இது ஒரு 15,000 மாத்திரலாம், 20,000 மாத்திரலாம், 1 lakh மாத்திரலாம்னு ஒரு கதை பிசிக்கல் வேலையே நடக்குது, இன்விசிபிள் வேலையே நடக்குது. அண்ட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் த்ரூ மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், த்ரூ திஸ் ஒரு கிரிப்டோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயே நடக்குது, ஃபாரெக்ஸுங்கிற பேரில் நடக்குது, ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிற பேரில் நடக்குது. அண்ட் இட்ஸ் யூ cannot imagine, unknowingly you will be a part of it. உனக்கு ஒரு சின்ன பணம், ஒரு எமர்ஜென்சி தேவைப்படும், நீ ஒரு அன்வான்டா அதில் போய் லாக் ஆயிடுவ. ஸோ நாலேஜ் அண்ட் லிட்ரஸி அபவுட் knowing about these things are very quintessential and important is what I am trying to convey. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. It was great to get that perspective as well. We also have Professor P. Madhav Somasundaram, who is a prominent criminologist who's based out of our country. And sir, you hold a master's degree in criminology, have a great understanding of what is victimology. So when we talk about cyber crime, my question to you is going to be, why is it attracting the criminals? Why do they want to be cyber criminals? Is it because it's difficult to detect and very difficult to punish and get hold of them? Or is it because it's easy to implement in a population like ours, which is actively involved in these gaming apps and betting apps, and even for entertainment purposes logging online? What is the psychology of the criminals involved here who are increasingly targeting our country and our youth? Right. Good morning, friends. The question is one of the basic underlying questions of criminology, which raises this question of why do criminals commit crime. The same thing applies. Nothing changes, whether it is the flesh space, which the physical world that we all live, or in the cyberspace, the motivation to commit the crime remains to be the same. Number one, the most important thing is it is possible for me to do it. It is possible for me to commit a crime, so I commit a crime. I have got some strength. Maybe it may be my physical prowess, it may be my intelligence, maybe I understand networking skills, maybe I understand how the computers communicate with each other, maybe I understand the protocol of how the computers or internet is working, because of which I do it. Number one. Number two, எதனால் நான் வந்து சைபர் குற்றங்களை புரிகிறேன்னா, யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டோக்காலை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்களா? See, for example, when I leave, you ask Mr. Balu, who has spent his entire service in the police force, கதவை திறந்து போட்டால் திருட வரதான் செய்வான். நகையை போட்டு ராத்திரி 11 மணிக்கு தெருவில் நடந்து போனீங்கன்னா எவனா ஒருத்தன் செயினை ஸ்நாச் பண்ண தான் செய்வான். So if you have an instrument with you, maybe it may be a handheld mobile smartphone, or maybe your laptop, or maybe your PC, it has to have a particular protocol to be followed. அதோடைய டெக்னாலஜி தெரியாமல், அதோடைய சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுதுங்கிறது தெரியாமல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை, பண்ணத்தான் வேணும். எல்லாருமே வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு யூஸ் த கம்ப்யூட்டர்னா அது நடக்க போகிறது இல்லை. பட் அட்லீஸ்ட் a minimum protocol attached with it has to be done. குற்றம் நடப்பதற்கு முன்னால் you will have to prevent it. That is what you call it. Entire phase of criminology is crime prevention. The entire theory is almost about 100 theories of crime, which tries to tell you why crime happens, is focusing on how to prevent crime. காசு தெரிஞ்சால் ப்ரிவென்ஷனை கொண்டு வர முடியும். So when you are using a hand detection, at least you should know what is the protocol. Today morning, madam who is comparing was telling that in her society, they were telling how not to get into cyber crimes, or how not to leak your data anu solrangan sonnanga. Very important. If you are having an instrument in your hand, you should know how it operates. At least the basic fundamentals or the rudiments of how it is operating must be known. If they say that put a password, they may not tell you, but they may tell you, at least they may not tell you the technology behind it, but they will tell you use a password. What is the password that we have got? My girlfriend's name, my mother's name. They say you put a number in it, my date of birth, which everybody knows. Any fellow who has got a credit card knows what your date of birth is.
Put a number. It is not something for you to remember. You put a password. It must be difficult for you so that it is even more difficult for the person who tries to use it. So, என்ன எக்யூப்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எந்த விதத்தில் ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணுது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் there is a protocol which has been given to you. Use a strong password. Don't, if anything is there on the internet free, don't download it. Who gives you free? ஓசியில் யாருங்க தருவா? யோசிச்சு பாருங்க. அப்பா அம்மா கொடுப்பாங்க, அவங்க மாமனார் மாமியார் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க, பொண்ணை கொடுப்பாங்க, ஏதாவது ஒன்றையும் கொடுப்பாங்க. Nobody else in this world will give you. There is nothing called free lunches. So if something is available free, you just go and download it and you don't know what came along with it. Even if it is an image, I am not talking of an app, I am not talking of a software. Even if it is an image, steganography tells it gives you certain virus, it gives you certain worms which will operate, which will take control of your cell phone and send your data. Data leak in pesna. This is what will happen. So an offender is very clear. He has the intelligence of how to do it. He has appointed people across the country, not necessarily in Vietnam, not necessarily in Cambodia. Even if you go to the outskirts of Delhi, there are people sitting, waiting for you to do something wrong, going out of the protocol, so that you will be able to touch something which they have already placed. It's a trap that they have placed, and you touch it and your data leaks. It is bound to happen. So we will have to be more careful. நம்ம சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப தனியாக நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரப்போ அப்பா அம்மா நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அதே தான் சைபர் செக்யூரிட்டிக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். யாராவது ஓசியில் மிட்டாய் கொடுத்தா வாங்காதேன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே தான் இங்கேயும். இஃப் there is something free available, don't use it. When you are not sitting on the cycle, lock it. சைக்கிள் மேலே நீங்கள் உட்காரலன்னா பூட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதே மாதிரி தான் செல்ஃபோனை தனியாக விட்டுட்டு போகாத, தனியாக இருக்குன்னா அதை put a password to it. All that we know to protect ourselves in the cyberspace has been taught to us when we were probably in the 5th standard or 6th standard by our parents. Only thing is we use different names. Instead of a lock, you call it as a password. So we know already what we will have to do it. It is easy for us for not doing it. It is easy for our data to leak also. It is also very easy for you to leak it. I wrote my first article 21 years ago on cyber terrorism. 21 years ago முன்னால எழுதினேன். அன்னைக்கு இன்டர்நெட்டோடைய reach in India was very, very less. Today the internet reach it has increased manifold. Since the constituency has become bigger, the number of crimes which is happening has also become bigger. And there are also ways in which they trap you. One of the methods is, I think she pointed out, online games. Online games, India users எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are about 1.2 crore users. In the 1.2 crore users, legal website, illegal website, there is a game. It can be skill based, which is again a narrative set by somebody. Okay, skill based, it can be luck based, whatever it is. 1.2 crore people are using almost, the market is almost 6,000 crores. அப்படினா பாத்துக்கங்க எவ்வளவு பெரிய magnitude India we are trying to deal with it. And we don't know anything about how it operates, how it gets connected. When it starts, suddenly even if there is bandwidth, it doesn't operate. It is transmitting data. It suddenly becomes slower. We know nothing of it. When you know nothing of it, be very, very careful when you try to use it. Global level, if you see, there are $774 billion businesses. They will be able to bring anybody. நீங்கள் உயர்வாக நினைக்கக்கூடிய நடிகராக இருந்தாலும் நடிகையாக இருந்தாலும் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் they will be able to come and give you that, they will advertise for that particular game. The business is in 1 trillion by the end of this decade ன்னு சொல்றாங்க. 1 trillion எவ்வளவு பணம்? 1 லட்சம் கோடி. 1 லட்சம் கோடி பணம் இருக்குன்னா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா அந்த சிஸ்டம் இருக்குங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு எக்யூப்மெண்ட்டை பற்றி தெரியல, நெட்வொர்க்கிங்கை பற்றி தெரியல,
அதுக்கு கூட வர வேண்டிய புரோட்டோகாலை பற்றி நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து தெரியல. இப்படி எல்லாம் இல்லாத சூழ்நிலை இஸ் a very fertile ground for anybody to commit a mistake, and the person who is actually committing the fraud or the crime is very, very rich because it is a 1 trillion market. And it is a huge market. They will be able to do many things. They will be able to set up a narrative. எனக்கு தெரிஞ்சு the most important thing, ஒரு 70 வருஷத்துக்கு முன்னால் the tobacco industry and United States common man, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், tobacco causes cancerங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு தெரியும். இப்போ இல்லை, 1940 நமக்கு தெரியும். And the tobacco industry in the United States was very strong. They were planting studies. They were giving money, funding universities, giving wrong data, setting up narratives telling that tobacco will not cause cancer. And people were using it. Only when the public conscience moved against the type of money which the tobacco industry was spending in the United States, we were able to come to a understanding. The public conscience moved to such an extent because almost every other family somebody died because of tobacco, either smoking cigarettes or today we use tambaku. So when that situation came, I think the industry receded, pogala, stop panla, control agala. It receded a bit, but the numbers came down. The same thing is applicable. That is the only parallel I could see for cyber crimes and tobacco industry. அது இங்கும் the public conscience, சட்டங்கள் எல்லாம் ஒன்று, இந்த சட்டம் நம்ம ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேமிங்கே வந்து we have a law called Tamil Nadu Prohibition of Online Gambling, Regulation on Online Gambling Act 2022. How will you implement it? The Madras High Court has struck down by saying that skill based-னா நாங்கள் வந்து அப்போ அலோவ் பண்ணுவோம், luck based-னா நாங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம். This is itself a narrative which has been set by the industry. Industry tells you what is skill based. என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் risk involved is more important. What is the risk involved? Entrepreneur, I am able to take a risk. Maybe there is every possibility, or 60% possibility that I may, that is called an entrepreneurial risk. Whereas a gambler's risk in ஒன்று இருக்கு, 99% ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் இருக்கு, லாட்டரி சீட்டு வாங்குற மாதிரி. பட் ஒரே ஒரு வாட்டி வந்தால் போகும், 1 lakh டைம்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணால் ஒரு வாட்டி வரணும், தட் இஸ் கால்ட் கேம்பிளர்ஸ் ரிஸ்க். வாட் மஸ்ட் பி எவாலுவேட்டட் ஹியர் இஸ் நாட் ஸ்கில். ஸ்கில்லை நம்ம எவாலுவேட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ஸ்கில் இஸ் a narrative set by the industry. Industry tells you the script and we have accepted it. Skill play does not play. Risk is very, very important. And who uses it? The vulnerable sections of the society uses it. Vulnerability is a victimological concept. What is vulnerability? Vulnerability in terms of socio-economic status. யார் ரம்மி விளையாண்டு நான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பா? Sorry to interrupt you. I'm going to expand on that vulnerability factor as well, because the victims of cybercrime are not just those who are below a certain economic line, but even the high and mighty have fallen victims. But please allow me to bring in other experts as well at this point in time, and that will be my second round with you when we take that aspect as to who exactly become the victims, because you touched upon the legal aspect of it, that there are laws, and the Tamil Nadu government is also contemplating the prohibition route as well, to bring down the impact of cyber crimes on their population, and all possibly to save the population. So Dr. N. Vijayaraj, who's a senior advocate, is also with us on the panel, and he's practicing at the Madras High Court. He has built a formidable reputation for himself with his legal expertise across various domains. Dr. N. Vijayaraj, I want to understand from you, when we talk about legally safeguarding our population, how effective you think these laws, if they are made in future, can be, and the prohibition route that Tamil Nadu government is contemplating, is it worth its money? How do you explain that? Good morning, everyone. It's both an honor and a privilege to be part of this gathering of distinguished thought leaders and experts. Thank you, Priti Dakia, Madam, for putting these questions to me.
Actually, it is a great privilege to address this topic of critical importance. Look at the topic, decoding the invisible hand strategies to safeguard national security and stability, with a special focus on the growing threat posed by illegal digital platforms to our national security. So I want to introduce myself. I am Dr. N. Vijayaraj, advocate, notary public, commissioner awards, special public prosecutor with the 27 years of experience at the bar. Throughout my career, I have represented the government of Tamil Nadu in over 200 high-profile cases involving sensitive matters of national security, including terrorism, murder, and other serious offenses in special courts like Bamlas Court and Pada Court. When my dear friend, Director Jayaprakash and Mr. Abhay, sir, the national convener and president, invited to speak in this seminar, I have no hesitation to accept. Because this topic of illegal digital platforms and the risk to national security requires immediate attention. Before I'm answering this question, I extend my heartfelt gratitude to NGO Prahar and the Madras Digital Cinema Academy for organizing this seminar. Their commitment to addressing the national security and fostering a secure digital landscape is truly commendable. Ma'am, I'm straight away telling the answer. Whether the present law is adequate, what are all the laws available to tackle this problem, what kind of laws needed. In India, we have Technology Act 2000. To counter terrorism, previously we have TADA, PODA. That acts were repealed, and presently we have UAPA, Unlawful Activities Prevention Act 1967, National Investigation Agency Act, and we also have Armed Forces Special Powers Act. So, the objectives of this seminar is twofold actually, to recognize the threats of illegal digital platform posed to our national security and to explore how these platforms exploit vulnerable groups, especially the struggling youth, impacting political stability as stated by my previous speaker. And ma'am, in Technology Act 2000, and there are certain sections available in Technology Act 2000. Section 66F, it deals about cyber terrorism. This section states, actually these sections criminalize action that threaten India's unity, integrity, security, or sovereignty, or create terror among the people. It includes any acts that damage critical information infrastructures or involve unauthorized access to sensitive systems. The punishment is life imprisonment. So this section 66F is now a scheduled offense of NIA, National Investigation Agency, after the Amendment Act of 2019. So NIA have the authority to deal this type of cyber terrorism cases. We have section 69 of Technology Act. It deals with the power of interception, monitoring, and decryption. Section 69A, blocking public access to information. Section 69B, monitoring and collecting traffic data. Section 70, protected systems, and Section 72, breach of confidentiality and privacy. Section 79, liability of intermediates. So these are all vital sections. If time permits, I will state one by one. So we have Technology Act to counter the cyber terrorism. Funding terrorism, as stated by earlier, by these illegal platforms, some persons collecting money, they are funding for this. UAPA is available, Unlawful Activities Prevention Act 1967. In this act, section 17 states that funding to terrorist organization is an offense. It states raising or providing funds for terrorist activities or for a terrorist organization
organization is an offense. Even indirect funding, if intended for terrorism, is punishable by at least 5 years in prison up to life imprisonment. So, recruiting. So, suppose by online platform, illegal platform, somebody is recruiting. Section 18B of EAPA comes into play. Same of minimum 5 years, maximum life imprisonment. So, we have laws. The problem, the invisible hands, they are operating from the other countries. They are uncontrolled people, And out of our unidentified. purview. Unidentified as well. Yes, they are the anonymous, mostly they are anonymous, uncontrolled, cross-border. See, these type of people came with a new idea, see, today paper, see, woman losses rupees 10 crore in share application scam, today paper. Yeah. And last week I saw about digital arrest on businessman lost nearly 7.5 crores. So every day they came with a new idea, innovative ideas. They are cheating. Before we understand, they are closing their channels. So it is very difficult for the investigating authority, as Mr. Balu sir knows. So they are very brilliant. They came with new ideas. They are cheating people, grabbing money, and they are closing their channel. So it was operated from the other countries. If suppose somebody says, what is the chance of recovery? I said 0% if it is operating from the other countries. So law is available. We have very good laws. There are agencies available. The prosecuting agency like me also available. Everybody is available. The problem is the invisible hand that's operating from other countries. That is the problem. That is the problem, ma'am. So what I am saying is, we have law, we have very good laws. As far as law is concerned, comprehensive law is available. No need to change or add anything. But thing is, because of the cross-border, because of the, and also apart from this, earlier I stated laws, we have supporting laws also like a PMLA. We have regulation of foreign donation. This foreign contribution regulation act ensures organizations receiving foreign money are registered and comply with the rules to prevent misuse of terrorism. We also have FCRA, we have PMLA, apart from this UAPA. So enforcement agencies also have NIA, FIU, like a financial intelligence unit, we have enforcement director, ED, we have, so we have all set up. The thing is, this type of unique nature, See, someone came and asked how a group of small people operating from the other country can damage our political stability or our national security. How it is possible, sir? Are you joking? No. If it is unchecked, definitely it is to our national stability, as stated by our President Convener. Right. Yes, ma'am. Now I'm stopping. I have various ideas relating to our topic, strategies. What are all the strategies available? How to tackle this problem? What are the other facts? Everything I have. If time permits, I will state one by one. We will. The second round is going to be on how to tackle yes. this menace, So and definitely I'll take your inputs on that. Thank you very much. So for the moment, can I just thank you? In fact, Dr. Vijayaraj, I think legally we have a very big space that has to be explored, honestly, and you can have one session to yourself. In fact, half a day. Actually, I did my PhD in this related to this, and law and policy relating to bomb blast cases, terrorism, and a critical study with a special reference to Tamil Nadu. That is my topic, and I have a lot of ideas here. And if time permits, I will state one by one. We will definitely like to take your inputs on that, but I want to give Dr. C. Kubendran as well some opening comments here. He is from the Bharatidasan University, and if I heard the introduction correctly, sir, you've done your PhD from JNU. I just want to understand from you, what is your understanding of this invisible hand which is attacking us? And, you know, as all the panelists before you have also touched upon the fact that this will continue to happen. At the moment, we are a vulnerable population. This will continue to happen. Now, it's about time that we, as community, as members of the of public, wake up, take note. Otherwise, things can become very, very ugly in the coming times. What is your understanding, sir? Yes. Let me express my sincere thanks to Dr. Jayaprakash, who is the director of this film academy, with whom I worked in a film, which motivated him to invite me to this program.
The topic is quite interesting, important, particularly for the youth. The topic is really catchy, threatening. இந்தியாவுக்கு வந்து 3 படை இருக்கு. இந்தியன் நேர்மி, இந்தியன் ஆர்மி, ஏர்ஃபோர்ஸ், நாவல். இந்த 3 படைகளும் விசிபிள் இன்ட்ரூஷனை தடுக்கிறதுக்கான ஃபோர்ஸ். 3 forces are there to protect India, to fight against any visible intruders from neighboring countries. But online intrusion cannot be stopped just by establishing any army by Indian government. As Dr. and other professors and lawyers said, we have any number of laws, enactment, implementing agencies. But all the laws enacted India after independence are remain in the paper. We have Child Marriage Restriction Act, Dowry Restriction Act, or many acts in the society as time passes. But no act is being implemented very effectively to prevent or check or eradicate the social evil for which the law was established in the parliament. Law enforcement agencies are incapable of doing it because of our diversity in nature. Indian society is diversity in nature. ஜாதியில், மதத்தில், மொழியில், ஜாக்கிரபியில் பிரிஞ்சு இருக்கிற இந்த சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சட்டம் பொதுவாக போய் சேர முடியாது. முஸ்லீம் 4 மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம், டைவர்ஸே பண்ண முடியாது கிறிஸ்டின், ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி ஹிந்துவில். பட் அதில் நிறைய பாலிகேமி, பாலியாண்ட்ரி சிஸ்டம் இன் ப்ராக்டிஸ் லைஃப் மெமோரியல்னு இருக்குது. இந்த ஆன்லைன் இன்ட்ரூஷன் இந்தியாவில் வந்து நின்று யாரை அதிகம் பாதிக்குன்னா யூத். We don't have any right to blame youth or Indian people. We are innocent. Literacy level on the usage of online platform is very low. No government agencies or education institutions have taken steps to increase the level of literacy among the youth, at least among the educated, school-going, college-going students, about the usage of online platforms. Rendavathu, after Corona, we lost our control. Social system is lost. There is no social control agency for the youth. No parents can control their children. No teacher can control the students. No society can control its member in the village. When they lose all the controls, youth behave on their own. Even among the family members, family friends, siblings, there is no intimate bonding relationship. If you go home, go to any relative's house during the holidays, they receive you by speaking in the phone. Immediately after attending it, they ask you to sit on the sofa or chair. The moment you sat, they started talking to phone or somebody else and watching to TV. And 24/7, the online game is available at free of cost. They do not know whether it is legal or illegal. Entertainment system is not available. There is no community entertainment. Once we were a childhood, there was a community-based entertainment in the villages, in the cities. But now it is individual-based. There is no interaction. They do this practice throughout night, covering with their blanket within the room, lying nearby their parents. They are playing these games and is chatting with other people hours together. And they get up in the morning by 9 o'clock, 10 o'clock. After Corona, they started playing the games throughout night. And there is no system. There is no control system. It affects their mind. Eye strain, depression, inferiority complex, guilty conscience. There is no interaction between father and mother. There is no control. They lose their focus over the studies. Productivity is less. So, sociologically speaking, gaming and gambling, they are not able to identify, differentiate the legal and illegal. They think that it's entertainment.
They slowly, when they started playing, they slowly tapped into that without their knowledge. And it is something like gambling in the olden days. In the initial stage, they will be getting some profit, some money. Or sometimes when they lose their money, they try to chase it and get it back. In the process of chasing and getting money, they lose thousands of lakhs of rupees. They are not able to reveal that they were cheated by this game to their relatives and friends and teachers. That is how, one after another, the youth generation going on to be trapped. So we need to educate and monitor. First thing is they should have confidence, they should have self-control, time limit in the money and time. And what are the apps which are legalized under the control of government, reliable. Education institutions and parents should also keep watching the children and students as to what type of platform they are using it and what are the mental states. See, as we have drug de-addiction center, we need to have addiction center for some sort of rehabilitation for digital addicts. That is what's going to happen. Yes, Some counseling center. As we have counseling center, de-addiction center, we need to establish that. Before that, we should educate the parents to teach lesson to the children, and the education institution should have a complete syllabus subject for that and establish new counseling center for the students in schools and colleges. No, I think you have covered the sociological part of it very beautifully. A big round of applause for Dr. Kubendran. The role of the community, the role of parents, everything is understood. But this is where I want to bring back Professor Sundaram, and where I interrupted you earlier. You know, when children are addicted to digital gaming and betting apps, so please take the mic, please be seated. It is easy for parents to take responsibility, intervene and stop them from doing something which is not good for them, which is illegal. The adult population is equally vulnerable. Who is going to stop them and show them the way? And also you were talking about the victimology aspect here. The victims are across the board. They are not of a particular age group. They are not of a particular socio-economic setup. So how does this really, help? What can we do to help the population across the board, sir? Very good. Who becomes the victim of this process? If you look at it very clearly, you will not be able to differentiate in terms of age or in terms of money or socioeconomic status or even intelligence. You will not be able to do it. So that becomes a difficult proposition, and that is why this enacting new laws or do any other method, any other tertiary method of dealing with this system, this prevention is not going to help us in the longer way. Tertiary prevention is, you identify the potential offender or identify the potential victim and try to operate upon which, for which you have a system in the criminal justice system. You have something called as the correctional system, which is not going to work in this particular setup. You may create any number of laws, you may create any number of definitions, it is just not going to happen. So how do you deal with it? The emphasis that we will have to give is on the primary and the secondary crime prevention methods, in which case you try to talk to people, especially at the age when they are willing to listen to you. Definitely not at the adolescent age. Nobody is going to listen to the parents. Okay, so before pre-adolescent period, we will have to expose and tell them the internet is this, and these are all the possibilities or outcomes which can happen. Nobody speaks about it. The child cries. When the child is about 10 years, 11 years, the child cries for a smartphone, and it is being purchased at the cost of 10,000-15,000 rupees, and it is being gifted on the birthday without knowing what are the negative impacts which are likely to arise out of this. Are you reflecting on the same aspect that Dr. Kubendran said, that there should be some course in schools? Yes, there must be some sort of awareness. It must be at some level. In a social institution, either it must be at the family level or it must have at the school level. Somebody has to tell. That is what they did when we went to school about half a century ago. They taught us
There used to be a class called moral science class. Yes. I went to a Christian institution where moral science class, they used to tell us what is permitted and what is not permitted and why is it permitted and why is it not permitted. So this actually makes us to differentiate what is permitted and what is not permitted in a society, in a very close society like a Madras society. So if it has been taught to us, do we have such things in our curriculum today? Does anybody has a communication with the teacher? It is not teaching the STEM courses, science, technology, mathematics, engineering. It is not going to help. Somebody has to teach them also this. And especially when you are purchasing an equipment at the cost of 15,000, 20,000, sometimes it goes up to 1.5 lakhs and people stand in a queue to purchase it. You will have to expose what are all the problems associated with it. So it has to be a dialogue, it has to be a communicative process where the person can ask questions and they must be in a level to answer it. But if the parents do not know about it, many times what happens is the parent has got a button telephone. What is called as a button phone. The parent doesn't know. Then somebody must take the responsibility. The school must take the responsibility. The neighborhood community must take a responsibility, which is what our churches do it. Church does it. When somebody wants to get married, the church, they go to a class. They go through a class and then they get married, isn't it? They go through a process. And it also happens in religions. You have got relationships in Hindu societies where அத்தைன்னு ஒரு ஆள் உண்டு. அத்தை என்ன பண்ணுவாங்க? அத்தை கிட்ட எதை பற்றி வேணாலும் பேசலாம். மேரேஜை பற்றி பேசலாம், கல்யாணத்தை பற்றி பேசலாம், ஃபர்ஸ்ட் நைட்டை பற்றி பேசலாம், எதை பற்றி வேணாலும் அத்தை கிட்டையும் மாமா கிட்டையும் பேச முடியும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்னைக்கு இருக்கா? So when these things are matter, somebody has to take up that responsibility and talk to them. Unless and until we speak about it, tell them what are the dangers associated with it, அது சொல்லி கொடுக்காம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபோனை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புக்கும் கொடுத்துட்டா வந்துரும்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பு. Professor Sundaram, I completely understand and absolutely appreciate the thought that you and Dr. Kubendran both have put together. But the problem in current times could be that if these students, let's say, go to their teacher and say, please explain to me what is a legal app and what is an illegal app, the teacher might himself or herself be busy making the Dream 11 and Playing 11, all these gaming and betting apps. This is a very realistic problem. I have been in this business of teaching for 35 years. A teacher will not teach something which is not there in the syllabus. No teacher will do it. So get the syllabus, get the subject in the syllabus. They will teach. Correct. Okay, so this is the sociological aspect of the problem that we have touched upon, and both of them have deeply emphasized on what the role a parent, a family, a community can play in educating the youth in the coming times. Now the legal aspect of it, and our legal friend on the panel was talking about it earlier as well. So Dr. Vijayaraj, I want to understand from you, legally speaking, the government, you said that, we have strong laws in place, we have a lot of provisions, and, the criminals can be brought to book if we apply these laws. The problem, I think, is that we have multiple agencies looking after cyber crimes. There's Department of Telecommunications, there's Ministry of INB, then of course if it is happening somewhere else in another country, then the diplomatic channels, the MEA, the Home Ministry, everyone has to come together. Sir, does it not mean that we are lacking one single authority, a department, a ministry, a force which should look after everything which is related to cyber crimes? Do you think there is space for that? There is a serious need for that? Seriously, we need, and we have NIA. After the Amendment Act of 2019, cyber terrorism was allotted to National Investigation Agency. So the NIA, now we give enormous power to National Investigation Agency. Pardon me for intervening here, but NIA would only deal with cyber terrorism. Yes. So is the definition of cyber terrorism clear? If somebody is duped of 10 crore rupees or 100,000 crore rupees purely because they were trying to invest in some betting app and got duped, will NIA look after such cases? As already told, that is the difficulty. Some people in Pakistan or China, they are armed and doing hacking your bank account and swindling or disappointing means. We can't do anything. This is the problem. This. Correct. And dear friends, how many of you have played PUBG? PUBG players here? PUBG plays.
அட சொல்லுங்கப்பா பப்ஜி பிளே எத்தனை பேர் பப்ஜி விளையாடுவீங்க கை I think they are not deliberately coming out. ஓகே ஸ்டில் யூ ஆர் பிளேயிங் ஸ்டில் தே ஆர் பிளேயிங் மேம் பப்ஜி There is something called socially desirable response. பொண்டாட்டி நீ அடிப்பியான்னு கேட்டா ஆமான்னு சொன்னா அடிக்கிறோம் இல்லன்னு சொன்னா நேத்து வரைக்கும் அடி வாங்கலாம்னு அர்த்தம் இது ரெண்டாவது ஒண்ணு வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சார் ஒரு கேள்வி கேக்குறாரு மேம் பப்ஜி வந்து அவ்வளவு நெகட்டிவ் இல்ல no PUBG is banned but Right. still people are playing the youths Yes. are playing how they are using different VPN that's the problem yeah ma'am we have there are lot of dangerous online games Correct. the government banned like a blue whale momo challenge tight pot challenge fire challenge car surfing etc but still the youths are playing that's the difficulty Hello. I would like to add something related to PUBG because Prahar once again took an initiative against these Chinese apps, and the credit goes to Prahar only Yeah. to get the PUBG banned in India. That's But now, incredible. the flip side, I'm telling you, the story is not complete. PUBG was banned, but the PUBG was reborn as a new avatar and came as BGMI because this Jack Ma of China, this Christian and all that company. So they have various methods of doing it. They created a company in Indonesia, Taiwan and all that, and from backdoor, the exact game came into India again after a few months, BGMI. With a different name. Yeah, I know. And there is a very interesting story. Then we again raised this concern to the government of India, Ministry of Technology and all that, Prahar. And the media took it very extensively. Abhiraj Mishra started getting threatening calls from the users of BGMI that, you know, if somebody is going to willing to take a sopari of 10 crore rupees to eliminate this gentleman Abhiraj Mishra, please come to me, talk to me. 10 crore rupees sopari. So my worth is 10 crore rupees. You know, That is, in fact, a scary proposition, So- Mr. Mishra. So, yeah. yes sir So what I'm trying to tell you that they have various modus operandi. Right. They come from this route, that route, and all that. and I'm fairly admitting Yeah. ma'am in technology act also there is some gray areas Correct. and these people terrorist peoples and these scammers and their Antisocial hackers elements. and the anti-social element they're using these Yeah. loopholes and the legal provisions for counter messaging are I have some ideas I will tell one by Yeah. one. The first, ma'am, counter-terrorism legislation. Though we have, but many countries are updating their legal definitions of terrorism to include online activities such as spreading extremist propaganda, recruiting through digital platforms, and planning or financial attacks. And some nations have enacted specific laws targeting the spread of radical ideologies. For example, UK's Counter-Terrorism and Border Security Act 2019, which criminalizes viewing terrorist material online without reasonable excuse. So unfortunately, we don't have that kind of laws in India. So, and second one is platform liability laws. See, holding platforms accountable for extremist content by mandating the removal of such content within a certain time frame is a key legal measure. For example, the European Union Digital Services Act DSA requires platforms to shift actively against illegal content, including terrorism-related materials. They're commanding you immediately remove. Within week, you have to remove, otherwise you are liable for that offense. So that kind of DSA is not available here. So what I'm request our NGO Prahar, you make recommendation to the government, enact some laws like a DSA, enact some laws like a Border Security Act, Counter-Terrorism Act, in line with this. And also, encryption and lawful access, there are so many things that are international law and cooperation like a US Cloud Act, we need that.
Correct, sir. In fact, if you read the study, the report which is prepared by Prahar, it goes into the details also of the fact that countries like US, China, EU, UK, they have some measure or the other to control the impact of cyber crimes on their population and also not let it happen. So you have very correctly pointed out all these things that you were mentioning in your presentation. I want to go back to Mr. Balu and really talk about one aspect, Mr. Balu. Would really appreciate if you could speak in English for my understanding this time. The aspect that we are emphasizing on the recommendations by Prahar in this study, and that is about the cyber security force which has to be put in place. Because there are grey areas in our laws, there are grey areas in tracking these operators, the fact that they are operating from outside the country. For example, a surgical strike had to happen to destroy the terror outfits in Pakistan. A surgical strike kind of capability with a cyber security force. Do you think that is required today? Thank you, madam. Actually, from the beginning of my service, I used to say, separate police. Now the separate cyber crime cell is started in every state. National coordination is also available. For investigation, we have to outsource because software and technology is going on developing. Police can use arrest and other procedure, police can keep. Other for investigation aspects, we have to engage third party. We are outsourcing for all activity, government, both the governments. And that delays the process. That brings some delays in the system. Yes, we don't have the capacity to conduct investigation. We have to update our knowledge. Right. So because of that, we have to outsource. Police has to outsource. The private experts, we can involve them in investigation. Then only we can conduct a properly cyber criminalization. Even in my case also, I will engage a third party without, I won't pay any money, but I will engage experts. I won't ask any commissioner or anything. The first Sugaskati case, I placed a 65B certificate because of some private persons, they are insisting the importance. That's why I always say you involve police officers in these type of conferences. Right. Then so only the police can understand, police can utilize without any hesitation third party. I think that's a very good idea, sir, and that's something that we will keep in mind. I want to, you want to add something, sir? Madam, one more thing. Yeah. Madam, I'm adding to Mr. Balu, sir. Vijay, sir, 1 minute. I have a question. Yeah. To Mr. Balu, sir. I'm taking the permission from Sure, sir. Please go ahead. Mr. Balu, sir said if any cases comes to the police department, he takes the outsource people to find out what is happening. I just wanted to know, because we are film directors, even in films like Superstar or Kamala Hassan or whoever acts, Mohanlal, if any problem has in the cyber issues, in the scenes, we bring a person outside. Because we know the practice of the police department, which you hire people from outside. Yeah, they are not revealing it. Actually, the police are taking the help of the other persons. Because in giving money or something, the government is not giving. We have to do something to pay. Why don't you have a cyber security personalities inside your department? Yeah, some definitely, that is my suggestion. After retirement. Government has to allow to engage outside experts. In this case is complicated case. I can engage clients. They are engaging advocates according to their cases and they are paying money. Even investigating officer, they will be allotted some fund. I can engage some experts in these cases. Then only the investigation can be done thoroughly. We can reach. If the cyber department, suppose if I give a complaint on cyber issues, do you engage the police department or you have a
separate body for now we are having cyber experts 350 now the trained SIs are there. Apart from that, we are having a cyber forensic lab. We will get the help. Thank you. But apart from that, other third party, other private persons, we have to engage because it is going on updated. Because getting allotment, fund vangi, we are getting one software. Then after getting the software is outdated. After the real one software Okay, sir. so we have to get the help of the private experts. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. So, Dr. Vijayaraj, if you can quickly make your point. You were pointing With regard something? to Mr. Director, sir, I want to add one more. There is a separate department available, sir, forensic department. In the forensic department, we have serology department, biology department, physics department, cyber department, ballistic department. So experts already available. Okay. So if you need, then police will consult the forensic experts. Earlier, what states, so every people thinks to do crime, only criminals do it as Right. criminology expert says. Ma'am, identifying illegal digital platform is challenging due to the covert nature and frequent rebranding to avoid detection. That is the main thing I want to say. That is correct. Yeah. That is a big challenge. In fact, that is one of the biggest challenges. And that also brings me to the second And part. one more of- thing is the anonymity and cross-border nature. Yeah. So the second part of suggestions which have been proposed in Prahar report, Dr. Daniel, perhaps you can give us a larger global perspective on this. One idea is to obviously create a cybersecurity force. The other idea is on the lines of the Reserve Bank of India, which is whitelisting the apps which deal with financial matters. Should the government of India start the process of whitelisting of apps that people can use, which are safe to use? Because a blanket ban obviously is impossible. People will find their ways. Those who are operating as an invisible hand will find their ways to, get into our systems. Can the government here in India and also globally The first man. இப்போ 1961 இந்திய சீனா If you have any questions, இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம், உங்களில் யாராவது ஏமாந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு questions இருந்துச்சுன்னா, we have experts here to answer your questions. So please put forward your questions. So I will pass on the mic. So do you have any questions, guys? நிறைய பேசுறீங்க உங்களுக்குள்ளேயே. You can ask to us also. We will be able to definitely help you or your family. Ma'am, actually he is asking whether you are cheated, are you a victim of online. In fact, I am a victim. If you permit, I will say. Yeah. Okay, so we'll listen to sir now. I seem to be every scammer's dream. First, I got the classic calls asking for my 16-digit card number for security purpose. A few days later, a different bank official warned me my card would be blocked if I don't share the number immediately. Whenever I am in the mood, I start rattling off of random numbers, even a completely fake CVV. They keep asking again and again. They thought I will give. It's like a free prank call, where they don't even realize they are the ones being pranked. Ma'am, then my email inbox is a goldmine of opportunity. Vijayaraj, you got 2 million. Every day I get new congratulation messages. Yes. You won 5 million, 2 million, sometimes in a World Cup contest, sometimes in a Coca-Cola contest, and occasionally a Royal Lottery. I have won so many contests. I did not enter even.
I could probably buy a small island or a country with my earnings, actually, if they actually existed. But wait, ma'am, even gets better. The scammers stepped up that game. Suddenly, ma'am, one day, a prince from a distant land needs my help moving his billion-dollar fortune. Then the IRS shows up urgently asking me to pay some taxes. And recently, the things get even wilder. I have been told there are crores of unclaimed rupees sitting in the RBI with my name on them, just waiting for me to claim. And if that's not enough, foreign charities are also sending messages saying they will give me $10 million to start the trust, as long as pay a small processing fees. They are targeting that small processing fees. Yeah. Mind you. See, in paper, I'm a trillionaire. So this is what happening. Every day we are receiving emails stating that you won that concert. If I open a SMS, you are the lucky winner. You touch this car. If you touch that, then they will ask some questions or some feedback. Thereafter, all our hard-earned money will go. And new this is what happening. Right. And new Every phenomena day. is digital arrest. Yes. You are digitally arrested. You are not allowed to make any phone calls. You cannot get in touch with anyone. And they take advantage of your vulnerability. I'm completely running out of time. Just 5 more minutes. If anyone has a question, I would really request to please put that question through the gentleman here in the front row. Yeah. Good evening, guys. Myself, Advocate Shashi. I have particularly 3 questions. ஸோ தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், உங்களுக்கும் புரியும். 3 கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சைபர் பாலு சாருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம். சைபர் அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ் அது விக்டம் ஆகவோ இல்லை இன்னசென்ட் ஆகவோ, நம்ம வந்து யதார்த்தமாக ஒரு கார்டில் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட்டில் இருந்து பணம் போனாலோ ஃபோன் தொலைஞ்சாலோ சம் ஷார்ட் ஆஃப் நம்மளுக்கு சைபரில் ஏதாவது விக்டமாக இருந்தனோ போலீஸ் அதை எப்படி என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க? தே ஆர் நாட் ரெடி டு ஃபேஸ், நம்மளை தான் திட்டுறாங்க அப்படின்னு நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எங்கிட்டே வந்திருக்கு சார். அதாவது நீங்கள் சொன்னது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டியூட்டி என்ன? முதல்ல எப்போதும் என்ன கேள்வி ஏன்னு அடுத்தவங்களை கேட்குறாங்கல்ல, அது அப்போ. இப்போ இந்த சைபர் கிரைமில் ஏன்னு உங்களை கேள்வி கேட்டுக்கணும். ஏன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன்? இட் இஸ் எ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எனக்கு அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் வரும். மொபைல் மிஸ் பண்ணிட்டேன் சார், கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்பாப்புல. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கண்டுபிடிப்பாங்களா? அது கண்டுபிடிக்கிறது போலீஸ் வேலை, அதை விட்டுரு. நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலைன்னா இதே மொபைல் ஃபோனை வச்சு கிரைம் பண்ணான்னா உன்னை போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணும். சரிதானே? அதனால் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது போலீஸ் செய்கிறாங்கன்னா இது கம்ப்ளைண்ட் வந்து இப்போ 1930 தெரியுமா உங்களுக்கு? பணத்தை இழந்தால் எந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணணும்? 1930 தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமா தெரியாதா? பணம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன சனி 7.5 சனி எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? 7.5 வருஷம் இருக்கும். அந்த 7.5 ஞாபகம் வச்சுட்டு ரயில்வே டேஷன் இந்த 1930 மறந்துடாதீங்க. இந்த 1930க்கு பணத்தை இழந்தா 1930க்குன்னா கண்ட்ரோல் ரூம் 100 மாதிரி பண்ணால் பணம் வந்துடும். கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஹியூஜ் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது இருக்க தான் செய்யும். ஆனால் சக்ஸஸ் ரேட்டும் இருக்குது. நம்ம வந்து இதை மட்டும் இதை மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது. போலீஸு செய்கிறாங்க. பட் இப்போதைக்கு நான் இருக்கும்பொழுது 2004 to 10 2 சைபர் போலீஸ் தான் இருந்தது. சிபிசிடியில் ஒன்று, சென்னை போலீஸில். இப்போ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஒரு ஏடிஜிபி சைபர் கிரைம், ஏடிஜிபி சைபர் இஸ் கெட்டிங் தி யூனிட் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ வந்து போலீஸ்னா ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்டும்பாங்க, இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிட்டு வருது. அதனால் டெவலப்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் சொல்கிற இது சில கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நடந்திருக்கலாம். அதை நம்ம ஒரு பெருசாக எடுத்துக்கக்கூடாது. நம்ம யூ சேஸ் த பெக்கர். ஏன்னா போலீஸுக்கோ வலி உங்களுக்கு தானே. யூ ஆர் த விக்டிம். யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ, யூ ஹேவ் டு சேஸ் டில் யூ கெட் சக்ஸஸ். ஃபர்தர் வே மேம், செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் டாக்டர் டேனியல் சார். சார், நீங்கள் பேசும்போது சொல்லியிருந்தீங்க கலோனியல் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மாதிரி மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரீஸில் சைபர் அட்டாக்ஸ் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணவோ இல்லை பிளாக் பண்ணவோ ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு. பட் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு கான்ட்ரியான ஃபீல் வருது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைஜீரியா பீப்புள் இஸ் நாட் அ கலோனியல், ஐ திங்க் ஸோ. கலோனியல் ரூலர்ஸாக அவங்க இருந்தது கிடையாது. பட் அங்கேருந்து சைபர் ஸ்கேம்ஸ் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதே. நைஜீரியா, ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சார், லோ
ஸோ அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலியமாக நீங்கள் அதை முரணா பார்க்குறீங்க. உலக அளவிலான அரசியல் நகர்வில் காலனிய நாடுகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்ட நாடுகள் மேலெழுவதை காலனி ஆதிக்க நாடுகள் தடை செய்ய தான் விரும்புவாங்க. அவங்க வளர்ச்சி, நம்ம வளர்ச்சியை அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. இது ஆல் இஸ் ஃபேர் இன் லவ் அண்ட் வார். இது இப்படி தான் அரசியல் நடக்கும். அதாவது எதுக்குன்னா, நம்மளுடைய ஆண்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் 65-70 கோடி பேர். ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பியாவின் ஜனத்தொகையே 80 கோடி பேர். நீங்கள் அமெரிக்கா போனீங்கன்னா 40 கோடி பேர். இது என்னைக்குன்னா, ஒரு ஜனத்தொகையில், பொருளாதாரத்தில், இராணுவ வல்லமையில், தொழில்நுட்பம் சாராத வலிமை இழந்த அல்லது வலிமை குன்றிய நாடுகள், வலிமை பொருந்திய அல்லது வல்லரசாகிவிடக்கூடிய நாடுகளுக்கு பார்த்து அச்சுறுத்தல் என்னைக்குமே அவங்க அடைவாங்க. 2, இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய ஜனத்தொகையின் மிகப்பெரிய இராணுவத்தின் நன்கொடையாக உலக அமைதிக்கான ஐநா அமைதி பாதுகாப்பு படையில் மிகப்பெரிய இராணுவ படையை அனுப்புவது இந்தியா தான். ஆக இந்தியா உலக மேடையில் வளர்ந்து வருவதை ஏற்கனவே இருக்கின்ற அதிகாரமிக்க ஆள் அல்லது காலனி ஆதிக்க நாடுகள் விரும்ப போவதில்லை. இது ஒன்று. ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கூறாக அது முரணாக எடுத்து கூறிய நைஜீரியா போன்றவை, நைஜீரியா மட்டும் கிடையாது, கென்யா, சோமாலியா, டன்சானியா, கேமரூன், பியாஃப்ரான்னு ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கு, சரிங்களா? அதாவது கேமரூனுக்கு நைஜீரியாவுக்கு நடுவில் அவன் ஒரு தனி நாடா போன்னு நினைச்சான். இவர்கள் எல்லாரும், இன்னும் சொல்ல போனால் ஒட்டுமொத்த ஆப்பிரிக்காவில் 54 நாடு இருக்கு. ஆப்பிரிக்காவில் எத்தனை நாடு இருக்கு தம்பி? 54 நாடு இருக்கு. இந்த 54 நாடை 3ஆ பிரிக்கலாம். ஆங்கிலோஃபோன், பிராங்கோஃபோன், லூசோஃபோன். ஆங்கிலோஃபோன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையா இருந்த நாடு. பிராங்கோஃபோன்னா பிரெஞ்சு மொழி பேசுகிற பிரெஞ்சு அரசுக்கு அடிமையாக இருந்த நாடு. லூசோஃபோன்னா போர்ச்சுகீஸ் பேசுகிறவர்களுக்கு அடிமையாக இருந்த நாடு. அந்தந்த நாடுகளில் இன்னும் கூட்டி கொடுக்கிறவர்கள் தங்களுடைய நாடுகளை இந்த காலனி ஆதிக்க நாடுகளின், ஐயா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், காலனி ஆதிக்க நாடுகளை அவர்கள் தங்கள் அரசியல் சித்து விளையாட்டுகளை அரங்கேற்றுவதற்கான அந்தரங்க முகாம்கள் இன்னும் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறது. அது பல்வேறு முகங்களை கொண்டது. வெளிப்படையாக பேச இயலாததினால் இதோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். Okay, just a quick question and answer, sir. We are completely running out of time. Very quick answer. Very quick. அதாவது நைஜீரியா, நான் சர்வீஸில் இருக்கிறப்ப மும்பையில் ஒரு நைஜீரியன் அரெஸ்ட் பண்ணேன். அவன் என்ன சொன்னா, ப்ரொஃபஷனே எனக்கு இதான், என் ஊரில் ஒன்றும் கிடையாது, சீட்டிங் தான் ப்ரொஃபஷன், நான் யாரை ஏமாத்துறேன், கிரீடி பீப்புள் அண்ட் ஃபூலிஷ் பீப்புள்னா. இதை தான் நான் அவேர்னஸ் சொல்கிறது. ஏமாறப்ப லாட்ரி ஸ்கேம், அது லாட்ரி ஸ்கேம் கேஸ். தேங்க்யூ. Thank you so much for being brief. If you must ask one final question, and I have to wrap up because we have other engagements also. Question is, yes ma'am, the question is goes for my beloved senior Vijayaraj sir. சார், இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சைபர் கிரைம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக வந்து தூண்டி விடுற மாதிரியான இப்போ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கலாமே. சில யூடியூபர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை சில மூவி ஸ்டார்ஸ் ஆகட்டும், சார் சொன்ன மாதிரி, கௌரவ் சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணுறவங்கள நம்ம ஏன், நம்மளோட லா வந்து அவங்கள ஏன் நம்ம இன்னும் என்டைட் பண்ணாமல் இருக்கோம்? They are using our loopholes. Can't understand. சார், செலிபிரிட்டிஸ் வந்து சைபர் அவேர்னஸ் இல்லாமல், இல்லைன்னா இது பண்ணால் மக்களுக்கு பாதிப்பாகும்னு தெரிஞ்சே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறவங்கள நம்ம லா ஏன் இன்னும் விட்டு வச்சிருக்கு சார்? Okay, that's why don't we arrest them, or why don't we have to? so you know about the emu scam. Some of the celebrity gave advertisement. Based on their words, many people joined in the scheme. Likewise, many schemes. So even celebrities like Ganguly and Sachin Tendulkar, they are also gave some advertisement for illegal online gaming platforms. Now those platforms were blocked by the government. So it's very difficult to take action against these individuals because they are doing without any guilty intent, number one. So depending upon the cases. See, mens rea in our law seeks whether he is having guilty intent. உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும், குற்ற எண்ணம் அப்படின்னு ஒன்று வேணும். நீங்கள் வந்து மாடியிலேருந்து தெரியாமல் வந்து கீழே ஏதாவது போடுறீங்க, கீழே யார் மேலேயாவது விழுந்துருது, அவர் அடிபட்டுறாரு, இறந்துடுறாருன்னா கொலை செய்யணும்னு எண்ணம் இருந்துச்சான்னா இல்லை. அது ஒரு தற்செயலான அந்த உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை.
But you are liable for rash and negligent act. That is different. இப்போ அது மாதிரி இது ஒரு கம்பெனி வந்தாங்க, விளம்பரத்துக்கு வந்தாங்க, நான் அதை செஞ்சேன், இப்படி நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அதை ஒரு தன்மையை பார்ப்பாங்க. இது ஃப்ராடு கம்பெனி பிளாக் ஆகிருக்கு, நீ எப்படி அது போய் நடித்த அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்க பிளாக்கிங் பண்ணியிருக்காது, இல்லீகலாக இருந்திருக்காது. ஸோ அதனால தான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி செலிபிரிட்டி மேலே நம்மளால் நடவடிக்கை எடுக்கல. சப்போஸ் இப்போ பேண்டு ஒரு பப்ஜி கேம் அதை விளாடுங்கன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னா இமீடியட்டாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. இதுதான் நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஸோ செலிபிரிட்டி மேலே நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமான்னா இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்முக்கு அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணால் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். மற்றபடி இதுக்கப்புறம் அவன் முன்னாடியே வர்றவன் எல்லாம் நல்லவன் மாதிரி தான் வருவான், விளம்பரம் படுத்துவான், நம்பி சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஏமாற்றிட்டு போயிடுவான். இதுதான் நடக்கிறது. ஸோ நான் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்கிறது என்னென்னா, மேடம், rather than constantly scaring away the cat to protect the milk. Madam? Thank you. Oh, no, I am going to say one because you were speaking in final Tamil, words I could not actually. understand. No. Actually, rather than constantly scaring away the cat to protect the milk, it's wiser to simply close the lid on the milk jar. Right. No, I hope your answer is good for the person who put that question, if you are satisfied. And it was, in fact, my pleasure, completely overwhelmed with the response that we got from our panelists here. So can we please have a big round of applause for all our panelists for their wonderful inputs this afternoon on this very important topic on national security. Mr. Balu, Dr. Vijayaraj, Professor Sundaram, Dr. Daniel, Professor Arun and Dr. Kubendran, thank you so much to all of you for attending this conference today and giving your valuable inputs on the panel discussion. I'm going to hand it over to Sunanda once again because we have to release a report, I think, from Prahar's side, and that will be followed by the vote of thanks. But Sunanda, back to you. Thank you, panelists, for patiently answering all the questions and about giving us insights regarding the strategies of how we can handle when we are encountered with these kind of illegal online applications, and also teaching us about societies, all the 5 categories into which the society falls. And thank you, Ms. Preeti, for excellently hosting and sharing this panel discussion. Although it was not entirely in English or Hindi, you were still able to understand our emotions and you carried it really, really well. I really appreciate that and I thank you for that. So now we all talked about the survey that was conducted in Tamil Nadu amongst a group of people like you all, among 5,000 people, and that survey has been conducted by NGO Prahar, and we are going to release the survey findings now. Now I call upon the stage Mr. Abhay Mishra to report the release to all our dignitaries. Please hand over. Can we come here? Yes, can we please come here for a photo? So while we release the report, let's all take a group picture together. Thank you. I request the panelists to please remain seated. Panelists, kindly remain seated on the dais. Ladies and gentlemen, our host, moderator, Ms. Preeti, she has a flight back to Delhi.
So she will have to leave this venue to catch a flight by 3:30 or 4 o'clock. So while we can continue with the session, thank you very much, Ms. Priti Dhaya, for your time, taking out, traveling all the way from Delhi and conducting this wonderful session. Thank you, sir. And thank you once again to all my panelists for this wonderful opportunity. Thank you. If I was not going to be rushed by Prahar, I would have stayed back. Thank you. That group would have questions because they were discussing a lot. Yes, them. தமிழ்லே கேட்கலாம் ஈவன் இஃப் இட் சாதாரணமான கொஸ்டினாக இருந்தாலும் கேளுங்க. உங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா ஆன்லைன் கேமிங் பற்றி? எஸ், இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. யூ ஹாவ் டு இன்டராக்ட். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் மாதிரி நாங்களே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிடணும். நாங்க கேட்கவா செஷன்ல பத்தி உங்ககிட்ட? தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். இது வந்து என்னென்னா, இப்போ நம்ம மொபைல்லே வந்துட்டு குழந்தைகள் வந்து நம்ம செக்ஸுவல் சம்மந்தமான வீடியோவை பார்க்கக்கூடாது, அப்படி பார்த்தாக்க க்ரைம் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க. அதுபோல் இந்த விளையாட்டுகளை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா சார்? sorry to interrupt, just hold on for a second. சார், below 18 years குழந்தைகளுடைய செக்ஸுவல் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க. அதை பார்த்தாக்க சட்டப்படி குற்றம் அப்படிங்கிறத அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க, யாரெல்லாம் விளையாடுறாங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுபோல் நம்ம வந்து இல்லீகல் கேம்ஸ் விளையாடும் பொழுது இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, நீங்கள் சொல்கிறது சைல்டு போனோகிராஃபி யார் வியூ பண்ணாலும் அதை பண்ணுறதுக்கு இது ஃபாரின்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. முன்னாடிலாம் அப்படி இல்லை, நான் இருக்கும் போதில்லை. இப்போ வந்து ஐபி அட்ரஸை வச்சு நீங்கள் வியூ பண்ணுறதே கண்டுபிடிச்சி ப்ராசிக்யூட் பண்ணிவிடுவாங்க. எங்களுக்கு அங்கேருந்து வந்துடும் அது. ஆனால் ஆன்லைன் கேமுக்கெல்லாம் கிடையாது, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. தேங்க்யூ சார். சார், ஒரு நிமிஷம். இந்த கேள்வியை நீங்கள் பாருங்கள். இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸை மொபைல் ஃபோனில் தவிர்க்கலாமா, எப்படி தடுக்கிறதுன்னு கேட்டிங்க. நீங்கள் தானே டவுன்லோடே பண்ணுறீங்க சார். நம்ம ஃபோன் வாங்கும் பொழுது ஒரு 5 அப்ளிகேஷன் மேலே எதுவும் கொடுக்கறதில்ல. நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஒவ்வொன்றா டவுன்லோட் பண்ணி அதை விளையாடுறதே நம்ம தான். டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க, சிம்பிளாக சொல்கிறேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் இல்லீகல் கேம்ஸு, டேஞ்சரஸ் கேம்ஸு எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் யாராவது வந்து அதனால் பாதிக்கப்பட்டால் இதுதான் நடக்குது உண்மை. தயவுசெய்து அந்த மாதிரி சைட்டுக்கு போகாதீங்க, டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. பேரண்டல் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை நீங்கள் வேணால் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு கண்டென்ட் வந்து ஒரு யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா, இப்போ நம்ம எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, வீட்டில் நானே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பாப்அப்ஸ்லாம் வந்துடும், விளம்பரம் வந்துடும், ஒரு அப்சீன்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் வரும், வீடியோஸ்லாம் வரும், லிங்க் வரும். அதெல்லாம் வராத மாதிரி இருக்கணும்னா நம்ம அதுக்கான கண்டென்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரி கண்டென்ட் வரணும்னு சொல்லி நம்ம பேரண்டல் கண்ட்ரோல்லாம் இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிக்கங்க. மொபைலை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம தான் டவுன்லோட் பண்ணுறோம், அதனால் பண்ணாதீங்க. இவ்வளோ தான், சிம்பிள். வள்ளுவர் சொன்ன ஒரு குறளில் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் இருக்குது. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் இளன் அப்படின்னு. அதுக்கு பொருள் என்னன்னா, எது எதுலேருந்துலாம் நீ விலகி இருக்கியோ அதனாலெல்லாம் உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படின்னு பொருள். இந்த மாதிரி தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ், தேவையில்லாத விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து பாப்பப் ஆகும். நீங்கள் வேற ஏதோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாவில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, கூகுளில் சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, சம்மந்தம் இல்லாமல் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வரும். நீ அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா நீ உள்ளே போயிடுவ. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு உள்ளே போயிட்டேன்னா உன் அக்கௌண்ட் லாக் ஆகிடும். அதனால வந்து ஒரு முறைக்கு பல முறை யோசிச்சு, இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டு விசாரிச்சு இது வேணுமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சு நீங்கள் செயல்பட்டாலே இது மாதிரியான இல்லீகல் இலிசிட் ஆப்ஸ்லேருந்தும் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேருந்தும் நீங்கள் தப்பிக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது. அதுதான் the essence of this session. இன்னொரு விஷயம் கூட. ஒரு நிமிஷம் நான் once again, I'm sorry to interrupt. Dr. Nandakumar, Commissioner IRS, has joined us. So I invite him on stage. And he will give us an opening note. Please, sir, join us. Audience, please give him a big round. ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம்.
பேசிக்காக அந்த டீகோடிங் இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ் ஜெயபிரகாஷ் பிரதர் வந்து எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர். பொதுவாக இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து ஓப்பன் வேர்ல்டு, யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு வரப்போ நம்ம செக்யூர்டாக இருக்கிறதுன்றது நம்ம கண்ட்ரோலில். ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல்னு வரப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரைவசி அண்ட் செட்டிங்ஸில் போய் பெர்மிஷன் நீங்கள் கிராண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் மற்றவங்க அந்த பெர்மிஷனை அவங்க உள்ளே என்ட்ராகி அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களோட ப்ரைவசி செட்டிங்ஸில் உங்கள் மொபைலில் எல்லாத்துலேயும் ப்ரைவசி செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸில் போய் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லிமிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது கேட்கும், கேமரா ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா, மைக் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா, ஏதாவது அக்கௌண்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்கணுமா அப்படின்றத கேட்கும். கேட்டுச்சுன்னா அதில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் லிமிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது, உங்களோட எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் அது இன்னொரு ஆப்போட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ஆப் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் பெர்மிஷன் தேவை. பெர்மிஷன் கொடுக்குறப்ப சப்போஸ் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது உங்களோட மணி ரிலேட்டடான ஏதாவது மொபைல் ஆப் இருந்ததுன்னா, ஜிபே மாதிரி இருந்ததுன்னா, அந்த ஆப்புக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பெர்மிஷன் கேட்கும். சம்டைம்ஸ் டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னோட மொபைல் பேங்கிங் ஆப் ஒன்று இருக்குது. அந்த மொபைல் பேங்கிங் ஆப்பில் நான் எங்கேயாவது ஒரு பிஓஎஸ் சென்டரில் போய் நான் ஏதாவது என்னோடய கார்டு ஆக்சஸ் பண்ணாலும் சரி, ஏதாவது ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, அது உடனே ஒரு லிமிட் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு 1000 rupeesக்கு மேலே. அது உடனே என்ன பண்ணோம், டிக்ளைண்டு வந்துடும். கார்டாக இருந்தாலும் சரி, என்னோடய மொபைல் ஆப்பில் பண்ணாலும் சரி, டிக்ளைண்டுன்னு வந்துடும். டிக்ளைண்டுன்னு வந்ததுக்கப்புறம் இட் சேஸ் தட் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் டிஃபால்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு. அதில் அந்த மாதிரி லிமிட்டெல்லாம் செட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான உங்கள் சைடில் உங்களோட ஆப்ஷன். நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஏதாவது ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஆப்பில் இருக்க செக்யூரிட்டி செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் செக்யூர்டாக இருப்பீங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், எல்லா ஸ்பேமும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இந்த உலகத்தில் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. வார்த்தை மூலியமாகவும், படங்கள் மூலியமாகவும், இல்லைன்னா ஏதாவது கண்டென்ட் மூலியமாகவும். யூஸ்வலாக வார்த்தைகள் வரப்போ டியர்னு உங்கள் பேரை நீங்கள் என்ன சோஷியல் மீடியாவில் உங்கள் பேரை கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பேர் தான் டியர்னு வரும். ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய சூடோ அக்கௌண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. நான் கூட டிபியில் என்ன பண்ணுவேன்னா, யூஸ்வலாக நான் திரும்ப சொல்கிறேன், உங்கள் வாட்ஸ்ஆப்பில் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை ஸ்யூடோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. உங்கள் அக்கௌண்ட் ஹேக் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, பட் ஸ்யூடோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு, நீங்கள் ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில், அதுவும் கரெக்டாக 11 மணிக்கு மேலே ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜ் வரப்போ இது நான் சொல்கிறது எல்லாருக்கும் நடக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ். இது வந்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க இது மேலே இருக்கவங்க அதிகாரிங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நடக்காது. எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடிய காமனான இன்ஸ்டன்ஸ். ஸ்பேம் இந்த மாதிரி சியூடோ அக்கௌண்ட்டில் உங்களோட இப்போ என்னோட மொபைலில் என்னோட வாட்ஸ்ஆப்பில் என்னோட ஃபோட்டோ வச்சு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா, ஓ சாரே கேட்குறாரு, அவருக்கு கஷ்டம் போல இருக்கு, 10,000 ரூபா கேட்பேனா 20,000 ரூபா கேட்கணும்னு அப்போ தோணாது, 11 மணிக்கு ஏதோ கஷ்டம் போல இருக்கு அப்படின்னு அமுச்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா யாராவது ஒருத்தவங்க, சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம், நான் இல்லையே தம்பி, நான் கேட்கலையே தம்பி, கேட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு. இப்படி தான் என்ன ஆச்சு, சதீஷ்னு ஒரு தம்பி, அந்த தம்பி என்ன பண்ணா, டியர் நந்தா அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ், அந்த டியர் சதீஷ்னு அவர் மெசேஜ் வந்துச்சு. அவர் சப்சிக்வெண்ட்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, இது வந்து என்னோட சியூடோ அக்கௌண்ட்ல இருந்து எஃபி அக்கௌண்ட்டோ வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டோ கண்டுபிடிச்சார். எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். வழக்கமாக அந்த தம்பியை கூப்பிடுறப்ப நான் வந்து அவர் தம்பின்னு சொல்லுவேன், பேர் சொல்லி கூட சொல்றது இல்லை. எப்படி இருக்கீங்க தம்பி, தம்பி வணக்கம் சொல்லுவேன். இது என்ன சார் வந்து டியர் சதீஷ்னு ஹி சென்டிங் எ மெசேஜ் அப்படி. டியர் சதீஷ் அவரும் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, டியர் சதீஷ்னு வந்த உடனே கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட் ஆகி அவர் இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஏன்னா ஹி வாஸ் ஸ்டார்டட் இன்ட்ராக்டிங் அண்ட் அந்த மொபைல் நம்பரு இது எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டார், எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ராக்ஷன். அப்புறம் மெசேஜ் வருது, இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப அவசரமாக இருக்கிறேன், ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன், எங்கள் அம்மாவுக்கு முடியல, ஒரு 20,000 ரூபாய் அனுப்புங்க. அப்போ உஷாராயிட்டார். அண்ணன் இந்த மாதிரி அவர் தம்பி தான் சொல்லுவார், நானும் அவர் அண்ணன் தான் சொல்வேன். அந்த அண்ணன் அவர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணவும் இல்லை. அந்த ஸ்பேம் அந்த சூடோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணவர் அண்ணனையும் அக்னாலேஜ் பண்ணல, தம்பியும் அவர் அட்ரஸ் பண்ணல.
ஸோ இப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறப்ப உங்களோட அது என்னென்னா என்னோட ஃபோட்டோ இருந்ததுனால அந்த ஃபோட்டோ வச்சு தான் அவர் ஓகே நான் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஏமாந்தவங்க. ஸோ அதனால் யூஸ்வலாக டிபியில் வாட்ஸ்அப் டிபியில் உங்கள் ஃபோட்டோ வைக்கிறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் ஃபோட்டோ இல்லாமல் வர மெசேஜில் மற்றவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் தானே அப்படின்றத என்ஷோர் பண்ணுவாங்க. நாம் என்ன பண்ணுறோம், அட்ராக்டிவான ஏதாவது ஒரு டிபியை பாப்புலர் டிபி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கிறோம். அதை வச்சு மற்றவங்க சியூடோ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி உங்கள் நேமில் அவங்க பணத்தை ஆட்டையை போடுறத நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது விஷயம், நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் வரப்போ இன்றைக்கி எல்லாரும் பெருசாக ஏமாறுது நீங்கள் உங்களுடைய பண பரிவர்த்தனைலாம். உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பாதரேஷன் இல்லை. இது ஏன்னா நிறைய விஷயங்களில் என்னோட க்ளோஸ் சர்க்கிளில் நிறைய பேர், அதுவும் எஸ்பெஷலி ஸ்பேம் மெசேஜில் அது அதே மாதிரி பேங்க் நேம்லேயே இருக்கும். அதே மாதிரி பேங்க் நேமில் இருக்கிறப்ப ஈவன் எஸ்எம்எஸும் அதே மாதிரி பேங்க் நேம்லேயே இருக்கும். இருக்கு அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அதை நீங்கள் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணாமல் லிங்கையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபெஸ்டிவல் டைமில், தீபாவளி டைமில், நியூ இயர் டைமில், கிறிஸ்மஸ் டைமில் உங்கள் நேம் போட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணால் அட்ராக்டிவான ஒரு மெசேஜ் வரும் அப்படின்னு அந்த ஹைப்பர் லிங்கை தொட்ட உடனே அது நிச்சயமாக உங்கள் பேரை சொல்லி தான் அது புஷ்பானம் விடும், இதெல்லாம் விடும். நீங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது உங்களோட டேட்டா பேஸோட ரூட்டுக்கு போய் உங்களோட அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் அது வந்து ஸ்டீல் பண்ணி உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அது ப்ராம்ப்ட் மெசேஜ் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல இருக்க எல்லாருக்கும் போக ஆரம்பிச்சிடும். அவங்களும் இந்த மாதிரி நந்தகுமார் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு, இந்த தீபாவளி மெசேஜில் ஓப்பன் பண்ணால் புஷ்ஷுன்னு வரும், நம்ம பேரோட புஷ்ஷுன்னு வரும் அப்படின்னு நம்மளும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். நம்ம அக்கௌண்ட்லும் இருக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அது ஸ்பேமில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். ஸோ இதெல்லாமே காமன் நடக்கிற விஷயங்கள். ஏதாவது ஒன்று ஃப்ரீன்னு வர்றப்ப ஆத்தென்டிகேட் பண்ணிக்கோங்க. ஹைப்பர் லிங்கை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை. ஹைப்பர் லிங்கை செக் பண்ணி அதை தொடர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பின்விளைவுகள் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா ஸ்பேமும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். எல்லா ஸ்பேமும் வார்த்தைகளில் டியர் உங்கள் பேர் நீங்கள் சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங்கில் எப்படி வச்சுருக்கீங்களோ அப்படி தான் இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக நான் சப்போஸ் நந்தான்னு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டியர் நந்தான் தான் சொல்லும், டியர் நந்தகுமார் சொல்லாது. இட் ஆல்வேஸ் சேஸ் டியர் நந்தா, ஹவ் ஆர் யூ, ஐ எம் ஃபைண்டிங் தட் யூ ஆர் அட்ராக்டிவ். நீங்கள் உங்களை பார்த்தா வந்து ரொம்ப நல்லவராக தெரியுறீங்க, எனக்கு நிறைய சொத்து இருக்குது, இந்த சொத்தை உங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், காசு நிறைய வச்சுருக்கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு வரப்ப டியர் நந்தான் தான் சொல்லும். ஏன்னா என்னோட சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங்கில் நந்தா அப்படின்னு இருக்கும், அது ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் நேமை அப்படியே தூக்கி டியர் நந்தா அப்படின்னு அது டியர்ன்ற வார்த்தையை போட்டு தான் வரும். நான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான், டே மச்சி அப்படின்னா, என்னடா அப்படின்னா, மச்சி எனக்கு இன்கம் டேக்ஸில் ஒரு ரீஃபண்ட் இருக்குது, அதை வாங்கி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டான். நான் சொன்னேன், நீ எப்படா இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அனுப்பிடா அப்படின்னு. நான் எங்கே மச்சி ரிட்டர்ன்லாம் ஃபைல் பண்ணேன், ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து ரீஃபண்டுன்னு, அதை நீ வாங்கி கொடுத்துட்டேன்னு நான் வேணா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறேன். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அதில் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ணாமே உங்களுக்கு அமௌண்ட் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு வரப்ப அதில் நீங்கள் எப்படி நம்பி அதுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன். டேய் இது மடத்தனமாக இருக்குது, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமே, இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாமே இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து எப்படா ரீஃபண்ட் வரும், தொலைச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவனை திட்டி விட்டேன். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டே இல்லாமல் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் இந்த பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு மெசேஜ் வரப்ப நம்மளுக்கு தான் அப்படி ஒரு கிரெடிட் கார்டு இல்லை, நம்மளுக்கு தான் அப்படி ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லை. அப்படி ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க, அப்படி ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் வருது அப்படின்னா நார்மலாக வர மெசேஜ் எல்லாமே வார்னிங் மெசேஜ் தான் வரும். டிரான்சாக்ஷன் மெசேஜஸ்லாம் வருதுன்றது டிரான்சாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா தான். நான் ஒரு 100 ரூபா எடுத்தேன் என்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்படின்னா உடனே 100 ரூபா டெபிட் ஆன அந்த நோட்டு வரும், 100 ரூபா எடுத்தீங்க அப்படின்னு. கிரெடிட் யாராவது உங்களுக்கு பணம் போட்டிருந்தாங்கன்னா, 100 ரூபா போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த 100 ரூபா அக்கௌண்ட்டு அதுவும் ரெகுலராக ஒரே மெசேஜில் ஒரே மெசேஜ் டெலிவரி போர்ட்டலில் தான் வரும், டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்டல்லேருந்து வராது. உங்களுக்கு வார்னிங் மெசேஜ் வருதும் சரி, டெபிட் கிரெடிட் வர மெசேஜ் எல்லாமே ஒரே அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும், டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸில் அது வராது.
இதெல்லாம் தான் ஆன்லைனிங் கேமில் என்னென்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே பேராசை பெரு நஷ்டம் சொல்கிறது. எதையாவது ஒன்றுத்தில் நம்மளை ஆசைப்பட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ப்ராம்ப்ட் ஆகுறப்ப, ஏன்னா நிறைய பேர் நான் கேட்ட நிறைய பேர் ஆன்லைன் கேமில் இனிஷியலாக சம்பாதிக்கிறது நிறைய. அதில் நான் 10,000 வாங்கினோம், ஓ இப்போ 10,000 கிடச்சிருச்சு, இன்னும் ஒரு போனால் 20,000 வருது, லட்சக்கணக்கில் சம்பாரிச்சு கடைசியில் கோடிக்கணக்கில் விட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் பர்சனலாக அந்த பசங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் அது வந்து இட் இஸ் லீடிங் டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டி ஆஃப் த லைஃப் தே கமிட்டிங். பிகாஸ் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாமல் அவங்க கூட அவங்களோட லைஃப் எண்ட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப மிசரபிளாக இருக்குது. டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கேமிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்லைன் ஐடென்டிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு தடவைக்கு 2 தடவைக்கு நீங்கள் க்ளோஸ்ட் சர்க்கியூட்டாக வச்சுக்கோங்க, க்ளோஸ்ட் நெட்ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப லிமிட்டாக வச்சுக்கோங்க. அதுக்காக பண்ண வேணாம்னு சொல்லலை. அதை க்ளோஸ்ட் ஆத்தென்டிசிட்டியை நீங்கள் என்ஷோர் பண்ணாமல் எதுக்குள்ளேயும் சடனாக ப்ராம்ப்ட் வரப்போ அந்த ப்ராம்ப்டை தட்டினீங்களால, தொட்டிங்க கெட்டிங்க அப்படின்வாங்களா, இதான் வார்த்தை. தொட்டிங்க கெட்டிங்க, தெரியாத ஆளுங்களை, தெரியாத ஹைப்பர் லிங்க், தெரியாத விஷயங்களுக்கு, உங்களை ஆசையை தூண்டுற விஷயங்களுக்கு, குறிப்பாக ஆசையை தூண்டுற விஷயங்களுக்கு, அது எது வேணா இருக்கலாம். அது போர்னோகிராஃபியாக இருக்கலாம், கேமிங்காக இருக்கலாம், டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கலாம், உங்களுக்கான ஏதாவது லாட்ரியாக இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் உங்களை ப்ராம்ப்ட் பண்ணுது, கையை வைங்க, அதை தொடுங்க, தொட்டு அதை கிளைம் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதையோ ஒன்றத்தை எடுக்க போகிறீங்க அந்த கிளைம் மூலயமா அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே இந்த டீகோடிங் இன்விசிபிள் போச்சுன்னா பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனில் எல்லாத்தையும் ஐபி அட்ரஸ் சொன்னார். ஐபி அட்ரஸில் விபிஎன் பேஸ்டாக போனால் ஐபி அட்ரஸ் பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நாங்கள்லாம் வந்து முதல்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ட்ராக்கர்லாம் இருந்தது. அது இங்கிலாண்டுன்னு இருக்கும். ஆனால் ஐபிஎஸ் ட்ராக் பண்ணால் இட் கோஸ் டு எனி கண்ட்ரி விச் இஸ் ஆக்சுவலி அங்கே அது சைபர் கிரைம் கிடையாது. அந்த நாடுகளில் அது சைபர் கிரைம் கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரி சொல்கிறாங்களே, இன் சர்டன் கண்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரியான டிஜிட்டல் ஆக்டிவிட்டி ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டிலாம் சைபர் கிரைம் கிடையாது. அந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் ஆரிஜினேட் ஆகிறப்ப நீங்களும் சரி கவர்மெண்ட்டும் சரி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கத்துறதுலையோ ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் செக்யூர்டாக இருக்கிற வரைக்கும் உங்களோட டிரான்சாக்ஷன், ஏன்னா அது காமிக்கிற இடம் ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் அது ஆக்சுவலாக ஆரிஜினேட் ஆகிறது ஒன்றா இருக்கும். இன்னொன்று இன்பர்சனைசேஷன். லேடின்னு சொல்கிறவங்க யாருமே லேடி கிடையாது, ஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க யாரும் ஜென்ஸ் கிடையாது. டிஜிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டிட்டி வந்து 0-1 தான். புரியுதுங்களா? டிஜிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடென்டிட்டி ஆண் பெண்ணெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. டிஜிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் 0-1 புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 1, இல்லைன்னா உங்களை 0 ஆகிடும். இதுதான் இந்த டிஜிட்டல் டீகோடிங்கோட முக்கியமான விஷயம். ஸோ பி அவேர் ஆஃப் இட். இது எல்லாருக்கும் நடக்கும். நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறேன்ல, இது எனக்கும் நடக்கலாம். ஆனால் நான் செக்யூர்டாக இல்லாத வரைக்கும் நான் என்னுடைய ஆசைக்கு அந்த லிங்கை நான் ஆக்டிவேட் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கும் நடக்கலாம். நானும் சஸ்பீஷியஸ் ஆன் த சென்ஸ், நானும் ப்ரோன் தான் டிஜிட்டல் அட்டாக் எல்லாத்துக்கும். ஸோ அந்த டிஜிட்டல் அட்டாக்ல ரொம்ப ஈஸியான விஷயம், நீங்கள் ஏமாறாமல் நீங்கள் உஷாராக இருக்கிறதுக்கான இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். எதுவாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது, உங்களோட காலேஜ்லேருந்து மெயில் வந்தால் கூட, ரீசெண்டாக எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க, அவங்க பாஸ் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்தது, அவங்க காலேஜ் டீச்சர் கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வந்துச்சு, இமெயில் வருது, மெசேஜ் வருது, வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வருது. டீச்சர் சொல்கிறாங்க அப்படின்றதுக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. கேரி அவுட் பண்ணி கடைசியில் ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிறாங்க. பாஸ் சொன்னாரேன்றதுக்காக கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க, கடைசியில் அது பாஸ் இல்லை, கடைசியில் டீச்சர் இல்லை. உங்கள் டீச்சர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேளுங்க, நீங்கள் அனுப்பிச்ச மெசேஜா அப்படின்னு. உங்கள் டீச்சர் டேரெக்டாக ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. உங்கள் டீச்சர் மெயில் அனுப்பிச்சாங்கன்னா உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேளுங்க, ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணோம், டைம் ஆயிடுச்சு, ஏன் பண்ணல இந்த டேட்குள்ளே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கேளுங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட ஐடென்டிட்டியிலேருந்து வந்துச்சுன்னா நீங்கள் உஷாராக இருக்கணும். உங்கள் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து தெரியாதவங்க கிட்ட வந்துச்சுன்னா நீங்களே உஷாராக இருப்பீங்க. உங்கள் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்பவுமே உஷாராக இருக்கணும். உங்கள் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட இருந்தால் உஷாராக இருக்கணும். மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா, அதுவும் டிமாண்ட் பண்ணுற மெசேஜாக இருந்ததுன்னா, கொடுங்க, போடுங்க, ஏதாவது ஒன்று செய்யுங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா அந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டிய இடங்கள். இதான் அந்த மெசேஜ்.
இந்த மெசேஜ் இந்த டீகோடிங் கான்ஃபரன்ஸ் நேஷனல் செமினார் மூலியமா உங்களுக்கு நான் தமிழில் சொல்கிறதுக்கான காரணம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக. ஏன்னா இது என்ன உங்களுக்கு தான் இது ஆக்சுவலாக நேஷ்னல் லெவலில் இதுக்குன்னே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்குது. ஆர்கனைஸ்டு டிஜிட்டல் கிரைம் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் போய் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் அகெயின் லேயர்ஸில் நிறைய க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண லேயர்ஸில் அந்த ட்ராப்புக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டா வி ஆர் லாஸ்ட். அவ்வளோ லேயர்ஸு யாரையும் டிஜிட்டலாக ட்ரேஸ் பண்ணுறது கூட டஃப்பு. தோ 1930 ஆன்லைன் ரெமெடி இருந்தால் கூட, ரெட்ரஸல் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கும் நிறைய வேலை இருக்குது. புரியுதுங்களா? நிறைய வேலை இருக்குது ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கும் ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ அதனால் ட்ராப்பில் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது, அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது, அலர்ட்டாக இருக்கிறது நல்லது. தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். So, yes, thank you for sharing your perspective, Mr. Nandakumar. It was very informative. Adon Tamil la share pannadnala, because of the awareness that we created, at least one of them or their relatives, avangalukku indha mari nadakama, they will be aware and more vigilant. So that is the objective. And sir, you were about to say something, and if there are any questions we can have, or else we can also close the session. Yes. So it looks like everybody is clear on the topic. So we will be closing the panel discussion now and the question and answer session now. So I call upon the stage the organizer, Mr. V. Maheshwaran, to address his vote of thanks. மிக முக்கியமான தருணத்திலே, மிக முக்கியமான தலைப்பிலே நாம் இங்கே விவாதித்திருக்கிறோம். இந்த விவாதம் இந்த நேரத்திலே மிக மிக முக்கியம். அதுவும் யாருக்குன்னா நம்ம போல யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அதனால் இந்த விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு நமக்காக இந்த பேனலிஸ்ட் நிறைய சஜஷன்ஸையும் ஆலோசனைகளையும் சொல்லியிருக்காங்க. மிகச்சிறப்பாக மாடரேட்டர் வந்து அதை வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டு நிச்சயமாக பெரிய விழிப்புணர்வை அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அந்த வகையில் இதில் கலந்து கொண்ட பேனலிஸ்ட், அதை மாதிரி மாடரேட்டர், நம்முடைய எம்சி, இங்கே கலந்து கொண்ட மாணவர்கள், இதற்காக பெருமளவு உழைத்திட்ட நம்முடைய பிரகார், அவரோடு இணைந்து பணி செய்த நம்முடைய மெட்ராஸ் டிஜிட்டல் சினிமா அகாடமியுடைய நம்முடைய ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள், இப்படி எல்லோரும் இதற்கு பின்னால் இந்த சர்வே, ஒரு மிகப்பெரிய சர்வே நடந்தது. அந்த சர்வேயில் பங்கேற்ற நம்முடைய தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். இந்த நேரம் காலம் கருதி அவர்களுடைய பெயரை சொல்ல வேண்டியில்லை என்றால் கூட மிகச்சிறப்பான ஒரு கூட்டத்தை நாம் நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். நிச்சயமாக இதனுடைய தாக்கம் இந்த இளைஞர்கள் மத்தியிலே, மாணவர்கள் மத்தியிலே நிச்சயமாக ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கும். நிறைய ஏமாறக்கூடியவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் மாணவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Being a national seminar, it is very important thing is the language. So for the recording purpose, it is a need to say thanks in English. So I am telling my thanks to all of you in the English. Good afternoon, anyone. As we conclude today's insightful seminar, it's my honor to extend a heartfelt vote of thanks. First, my sincere gratitude to our distinguished panelists and speakers for sharing invaluable insights on the critical topic. A special thanks to Mr. Abhairaj Mishra, President of Prahar, for championing such an important issue on digital security, and to Ms. Preeti Dahiya for monitoring
with skill and clarity. We are deeply grateful to Don Bosco Arts and Science College for hosting us and to the Madras Digital Cinema Academy for its collaboration. Our thanks also go to the dedicated organizing, even working behind the scenes. And finally, thank you to each of you for attending and engaging so thoughtfully. Your commitment to safeguarding India's digital landscape is evident. Let's carry forward today's discussion to build a secure digital future. Safe travels and have a wonderful day. Thank you. Thank you very much. Thank you. I request the panelists to stay with us for lunch, and I request all the students to have lunch. Please take your tokens from the reception and have lunch at your cafeteria. Thank you for attending. Thank you all.